மியூட்ல இருக்கு. And أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. I seek refuge in Allah from Shaitan the rejected. In the name of Allah, the most beneficent, the most gracious, the most merciful. He knows what is before them and what is behind them, and they cannot comprehend him in their knowledge. Faces will be humbled before the living, the eternal. Whoever carries injustice will despair. But whoever has done righteous deeds while being a believer will fear neither injustice nor grievance. Thus we have revealed it an Arabic Quran, and we have diversified the warnings in it, that perhaps they would become righteous, or it may produce a lesson for them. Exalted is God, the true King. Do not be hasty with the Quran before its inspiration to you is concluded, and say, my Lord increase me
in knowledge. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால் துவங்குகின்றேன். அவன் மக்களின் முந்தைய பிந்தைய நிலைமைகள் அனைத்தையும் நன்கறிகின்றான். ஆனால் மற்றவர்களுக்கோ அவனை பற்றிய முழுமையான ஞானம் இல்லை. நித்திய ஜீவனும் பேரண்டம் முழுவதையும் நன்கு நிர்வகிப்பனுமாகிய இறைவன் முன்னிலையில் மக்களின் தலைகள் பணிந்துவிடும். அன்று அக்கிரமத்தின் பாவச் சுமையை சுமந்து கொண்டவன் தோல்வி அடைந்தவன் ஆவான். ஆனால் எவர் நம்பிக்கையாளராயிருந்து நற்செயல்கள் புரிகின்றாரோ அவருக்கு அநீதி மற்றும் உரிமை பறிப்பு பற்றிய எந்த அச்சமும் இருக்காது. நபியே, இதுபோன்றே நாம் இதனை அரபி மொழியில் உள்ள குர்ஆனாக இறக்கி அருளியுள்ளோம். மேலும் இதில் விதவிதமான எச்சரிக்கைகளும் கொடுத்துள்ளோம். இதன் மூலம் இவர்கள் தவறான நடத்தையை தவிர்த்து கொள்ளக்கூடும் அல்லது இது அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும். அல்லாஹ் மிக உயர்ந்தவன், உண்மையான அரசன். மேலும் குர்ஆனை ஓத நீர் அவசரப்படாது. அதனுடைய வஹி முழுமையாக உமக்கு நிறைவு பெறுவதற்கு முன்பே என் இறைவனே, எனக்கு அதிகமான ஞானத்தை வழங்குவாயாக என்றும் இறைஞ்சுவீராக. திருக்குர்ஆனின் 20வது அத்தியாயமான சூரத்து தாஹாவிலிருந்து வசனங்கள் 110 முதல் 115 வரை. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு. Thank you, sir. Now it's time to pay some tribute to our Tamil language, and now let's listen to Tamil Bible. True welcome is welcoming the stranger on his or her own terms. So here I invite Dr. S. Mahadevan, Dean of Arts, to deliver the welcome address. Welcome, sir. இறைவனுடைய பெயர் போற்றி உரையை நான் தொடங்குகிறேன். கண்ணியத்திற்குரிய கல்லூரியினுடைய ஆட்சிக்குழுவினுடைய தலைவர் அவர்களே, கண்ணியத்திற்குரிய தாளாளர் அவர்களே, கண்ணியத்திற்குரிய பொருளாளர் அவர்களே, ஆட்சிக்குழுவினுடைய உறுப்பினர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை சீரோடும் சிறப்போடும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கண்ணியத்திற்குரிய முதல்வர் அவர்களே, துணை முதல்வர் அவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, அன்பு மாணவ மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதலாம் ஆண்டு முதுநிலை மாணவர்களுக்கான ஊக்கப்படுத்துகிற நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த உலகை மாற்றக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆயுதம் அல்லது கருவி எது என்று சொன்னால் கல்விதான். ஒரு முறை வந்தால் அது கனவு, இருமுறை வந்தால் அது ஆசை, பல முறை வந்தால் அது லட்சியம் என்று டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள். ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரியினுடைய முதுநிலை மாணவ மாணவிகளாக நீங்கள் அனைவரும் வந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவரையும் முதலிலே அன்போடு நான் வரவேற்கின்றேன். நம்முடைய பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம், ஆனால் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்லுகிற மாதிரியாக இந்த வாழ்க்கையை
மிகச்சிறந்த துணிச்சலான வாழ்க்கையாக, சாதனை பெறக்கூடிய வாழ்க்கையாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற எண்ணம் எப்போதும் நம்முடைய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களிடம் உண்டு. கணினித்துறையினுடைய தேர்ந்த அறிஞராக விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி என்று சொல்லப்படுகிற அந்த துறையிலே ஒரு ஆய்வறிஞராக இருக்கக்கூடிய கணியத்திற்குரிய முதல்வர் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். தலைமை உரையாற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வருக வருக என்று நம்முடைய கல்லூரியின் சார்பிலே, உங்கள் சார்பிலே அன்போடு நாம் வரவேற்கின்றோம். வாழ்க்கை ஒரு நிமிடத்தில் மாறுமா என்று தெரியவில்லை. ஆனால் ஒரு நிமிடத்தில் எடுக்கும் முடிவு நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த நல்ல முடிவை நீங்கள் எடுத்திருக்கிறீர்கள். நம்முடைய கல்லூரிக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களை எல்லாம் வரவேற்பதிலே பெருமை அடைகிறேன். நம் கல்லூரியினுடைய துணை முதல்வர் டாக்டர் சையது முகமது காஜா அவர்களை அன்போடு வருக வருக என்று நான் அன்போடு கல்லூரியின் சார்பிலே வரவேற்கின்றேன். மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தேர்வு ஆணையராக பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் சுருளியாண்டி அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஆய்வறிஞராக நம்முடைய பகுதியிலே திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பன்னாட்டு கருத்தரங்கங்களிலே அவர்கள் 40க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை வழங்கியிருக்கிறார்கள். பல நூல்களை தமிழுக்கும் ஆங்கிலத்திற்கும் அவர்கள் தந்திருக்கிறார்கள். பல பொறுப்புகளை பல்கலைக்கழகத்திலே திறம்பட அவர்கள் ஆற்றியிருக்கிறார்கள். அவர்களை நம்முடைய கல்லூரியின் சார்பிலே வருக வருக என்று அன்போடு நாம் வரவேற்கின்றோம். தேர்வுகளை எல்லாம் மிகச்சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய தேர்வாணையர் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். டாக்டர் SH முகமது அமீன் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். அதே போன்று ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் PG ரிசர்ச் அண்ட் காமர்ஸ் அண்ட் பர்சார் நம்முடைய பேராசிரியர் பெருந்தகை ஹாமில் அவர்களை அன்போடு நாம் வரவேற்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்து சீரோடும் சிறப்போடும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய அறிவியல் புலத்தினுடைய முதல்வர் டீன் ஆஃப் சயின்ஸ் டாக்டர் SM அப்துல் காதர் அவர்களை அன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஆய்வுத்துறையை மிகச்சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் சின்னத்தம்பி அவர்களை அன்போடு வருக வருக என்று நாம் வரவேற்கிறோம். முதுநிலை மாணவ மாணவிகளாக இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஆய்வினுடைய எண்ணம் வர வேண்டும் என்பதற்கு அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆண்டு நம்முடைய கல்லூரியினுடைய பொன்விழா ஆண்டு. பொன்விழா ஆண்டிலே நீங்கள் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறீர்கள். மிகச்சிறந்த ஆய்வாளர்களாக மாறுவதற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். கல்லூரியினுடைய நூலகர் டாக்டர் RR சரவணகுமார் அவர்கள், நம்முடைய கல்லூரியினுடைய NPTEL கோர்ஸ் சீஃப் கோஆர்டினேட்டர் DLC டாக்டர் சாஜு நிஷா அவர்கள், ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் PG அண்ட் ரிசர்ச் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டாக்டர் சாஜு நிஷா அவர்களை அன்போடு வருக வருக என்று நாம் வரவேற்கிறோம். இந்த கல்லூரியினுடைய அகத்தர மதிப்பீடு, அதாவது IQAC என்று சொல்லப்படுகிற அதனுடைய கோஆர்டினேட்டராக மிகச்சிறப்பான முறையிலே வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய IQAC-னுடைய கோஆர்டினேட்டர் ரிசர்ச் ஹெட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி டாக்டர் சையது முகமது அவர்களை அன்போடு நாம் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். கல்லூரி NERF என்கிற தர மதிப்பீட்டிலே விரைவிலே அகில இந்திய அளவிலே மிகச்சிறப்பான இடத்தை பெறப்போகிறது. அதற்கான முயற்சியை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அண்ட் NIRF கோஆர்டினேட்டர் டாக்டர் முகமது அனீஃப் அவர்களை அன்போடு நாம் வரவேற்கிறோம். கல்லூரியினுடைய விடுதியினுடைய துணை காப்பாளர் டாக்டர் H முஹைதீன் பாதுஷா அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். நன்றியுரையாற்றுவதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருந்தகை ஜீனத் பசீரா அவர்களை அன்போடு நாம் வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரி என்கிற தரமான கல்லூரி, இந்த கல்லூரியினுடைய மாணவ மாணவிகளாக நீங்கள் பயில்வதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறான். முயற்சிகள் தவறலாம், ஆனால் முயற்சிக்க தவறக்கூடாது என்கிற எண்ணத்தோடு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர் பெருமக்கள், அலுவலக நண்பர்கள், ஆட்சிக்குழுவினுடைய பெருமக்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள், மாணவ மாணவிகள் உங்கள் அனைவரையும் பெருமைக்குரிய சதகத்துல்லா அப்பா கல்லூரியின் சார்பிலே உங்களை வருக வருக சார் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. மகதேவன் சார். மகதேவன் சார் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க.
ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Okay, uh, let's proceed with the principal's address. Really, I feel very happy that today we are having the induction program for our PG students, first year PG students. Really, I feel very happy that we are having a chief guest today, Dr. Suryandi, the controller of examinations of the University. Before that, let me start my presidential address. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. If you could count up the favors of God, never would you be able to number them. For God is all forgiving and most merciful, says the Holy Quran. Respected chief guest of this fine occasion, Dr. Suryandi sir, the controller of examinations of our University. Respected secretary of our college, respected president, treasurer, the executive committee members of our college. Really, I feel very proud that Sadakathullah College is actually marching ahead to the Golden Jubilee in the coming year 2021 with 3.40 in NAC and ISO accredited and autonomous institution. Today we are having around 163 new buddings in our campus, going to proceed with their postgraduate courses, postgraduate degree courses. As new to the campus and a postgraduate student, we are going to have a new life. We are going to have new life, new way of thinking, new way of paradigm shift in our campus. I hope Dr. Suryandi sir already have come and he is having a busy schedule. I really welcome you, sir, Dr. Suryandi sir, the controller of examinations of our university. And before inviting him for his guest speak, I just wanted to introduce Dr. Suryandi sir. He is working as controller of examinations of our university from 2018. He's going to complete his 3 years of tenure
as a successful controller of examinations of our Mananmani Sundana University. And he is also director. He was also a director, Center for MSU Colleges and Constituent Colleges. And he was also coordinator, Center for MSU Colleges and Constituent Colleges, and head of the Department of CITE, research coordinator, liaison officer for SCST cell, coordinator, equal opportunity cell, and coordinator coaching scheme for SCST OBC. And totally is having around 11 years of administrative experience, as well as 30 years of teaching and research experience. Such a wonderful personality amidst us. And he has completed his BE in Coimbatore Institute of Technology, CIT, Bharatiyar University, and then ME from Government College of Engineering, and then PhD Computer Science Engineering from Mananmani Sundana University. Such a wonderful personalities among us. I welcome you, sir. Really, we are very gifted to have you amidst us, and we are having around 163 PG scholars and around 60 research postgraduate faculty members and research scholars. And I request you to kindly give your guest speech, sir, please. Please unmute yourself. Okay. Yeah, good morning, sir. Very good morning. Good morning to one and all the professors, all the head of the departments, all the deans, the directors, and all other executive members, and all my beloved students. This is a special day for all the PG students. You have joined as a student of this, the prestigious institution, Sadakathullah Appa College, Tirunelveli, which is a very old, prestigious institution in this area. And now we are in a very a special day in the sense that this type of meeting is of first of its kind, in the sense that earlier in the previous years, whenever we conduct such a meeting, always all we will get together in a hall and we will host a meeting like this, and there will be face-to-face interaction. And now this is a different situation, in the sense that we are in the pandemic time. We couldn't be able to meet each other. We couldn't be able to greet each other, and so on. Amidst of all this practical difficulty, now today we have assembled here to celebrate our induction program for all the PG. It's a very great. From my heart, I welcome you all, my dear beloved students, to have a wonderful experience in the next 2 years as a student of this, the very powerful, the very powerful, the institution, Sadakathullah Appa College. And yesterday evening, my dear brother, Dr. Sadiq sir, the principal of your college, right, called me and he asked me, Surli, நாளைக்கு ஒரு induction program இருக்குப்பா, கொஞ்சம் பேச முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாரு. Right? I told you that, Anna, at what time that I should come and speak, right? He told me that your schedule may be around 9 to 9:30. I just asked him, நான் கண்டிப்பா 30 minutes பேசி ஆகணுமா இல்லை டைமை குறைச்சிக்கலாமான்னு கேட்டேன். He said, it is your wish. You please go ahead. அப்படின்னாரு. So therefore, I joined today with you all to greet you in this great day occasion. Right. And of course, I'm given with the time up to 9:30. Let me see how long my speech will go on this introductory day. Whenever I used to go for the student meeting, I wish to say something, few words regarding how to be successful in the life. That is more important. இப்படி இன்னைக்கு அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம், சரிங்களா? ரைட் நவ் நிறைய ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு. அது பிஜி ரிசல்ட்ஸ், யூஜி ரிசல்ட்ஸ், நீட் ரிசல்ட்ஸ், +2 ரிசல்ட்ஸ், and so on. After getting all these results, and few people are so happy, few students are much more happy. பரீட்சை எழுதாமே பாஸ் பண்ணவனுக்கெல்லாம் இதை மாட்டி உலகத்துல சந்தோஷமான நாள் இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். There are so many things. சில பேர் வந்து டிஜெக்டடாகவும் இருக்கிறாங்க. இந்த கேஸ் நீட்டில் எல்லாம் வின் பண்ண முடியல, இந்த தடவை நமக்கு நீட் கிடைக்குமா இல்லையாங்கிற +2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி ஒரு கலவையான ஒரு இது இருக்கு. இந்த நாளில் நமக்கு தேவை எல்லாருக்கும் வந்து
டு பி சக்சஸ்ஃபுல் இந்த லைஃப் என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா நம்ம மனசுல சந்தோஷமா இருக்கா, வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சில விஷயத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். First, I see that a few things are much more important. அது நான் அடுக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா, ஒன்று ஆட்டிடியூட் வேணும். ஜெயிக்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா, நல்ல ஆட்டிடியூட் வேணும், நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும், நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் வேணும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சக்சஸ்ங்கிறத பற்றி நம்ம யோசிக்க முடியும். So that's the thing. Out of all these parameters that what I mentioned, the attitude, the confidence, and the hard work, the primary role is played by the word the attitude. அது என்ன சார் ஆட்டிடியூடு? 2-3 தடவை அந்த வார்த்தையை திருப்ப அழுத்தமா சொல்றீங்களே, ஜெயிக்கிறதுக்கு ஆட்டிடியூடு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றீங்களே, அப்படின்னா என்ன சார்ன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் சுவாமி வேணந்தருடைய பாஷையில சொல்றதாக இருந்தால், நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ நீ அதுவாகவே ஆவாய். வாட் யூ வாண்ட் டு பி, வாட் யூ லைக் டு பி. ஆசைப்படுங்கப்பா, எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுங்க. இது ஒரு பக்கம். எல்லா ஆசையும் திறந்துருங்கன்னு புத்த சொன்னார், அது வேற ஒரு அர்த்தத்துல. எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுங்க. நீங்க ஆசைப்பட்டாதான் எதையும் நீங்க அடைய முடியும், ரைட்டுங்களா? அதனால அந்த ஆசையை உள்ளுக்குள்ள வளர்த்துக்குங்க. அதுக்கு உண்டான ஆட்டிடியூடை ஜஸ்ட் டெவலப் பண்ணிக்கங்க, உங்களுக்குள்ள டெவலப் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஆட்டிடியூடுன்னு வரும்போதெல்லாம் நான் நானே எக்ஸாம்பிளா மாத்திக்கிறது வழக்கம். ஸோ தட் உங்களை மோட்டிவேட் ஆகும், நீங்களும் மோட்டிவேட் ஆகி எங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு, நல்ல பொசிஷனுக்கு நீங்க வருவீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில நான் இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். எங்கேயோ ஒரு கிராமத்துல ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 250 ஃபேமிலியில ஒரு கிராமம். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், என்னோட சேர்ந்து படிக்கிற எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபேமிலி. அதுக்கு முன்னாடி எங்க கிராமத்து வாசனை கல்வி அறிவு கிடையாது, ஸ்கூல் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைமா பஞ்சாயத்து யூனியன் ஆரம்ப பாடசாலை வருது ஊருக்குள்ள. எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நாங்கள்லாம் காலெடுத்து வைக்கிறோம் அந்த கிராமத்துக்குள்ள. எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, ஒரு டீ கடை கூட கிடையாது அந்த கிராமத்துல. சச்ச ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜ். ஆரம்ப அந்த பஞ்சாயத்து யூனியன் இந்த பிரைமரி ஸ்கூல் அங்கிருந்து நாங்க படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம். அதுல இருந்து படிச்சுட்டு வந்து தென் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு, ஆல்மோஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு, தமிழ் மீடியம், நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். எதெல்லாம் உங்களுக்கு பேரியர்னு நினைக்கிறீங்களோ நாங்களாம் அந்த பேரியரை பார்த்ததே கிடையாது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன். பஞ்சாயத்து ஸ்கூலு, கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு, தமிழ் மீடியம், இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சீட்டு கிடைச்சது. அப்போ அந்த டைம்ல I was graduated from CIT Coimbatore and background of BE Electronics and Communication Engineering. BE Electronics and Communication முடிச்சுட்டு இங்க வந்து கண்ட்ரோலர் உட்காந்துட்டு இருக்கு, அது வேற டிஃபரண்ட் ஸ்டோரி. That later on I will tell you. BE Electronics and Communication from the prestigious institution. என்னுடைய தாய் வீடுன்னு சொல்லுவேன் என்னுடைய இன்ஸ்டிடியூஷனை. எதுக்கு இந்த வார்த்தையை நான் சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா, ஒரு கல்லூரி பருவங்கிறது வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத பருவம். இன்னைக்கு யாராவது என்னை பார்த்து எந்த காலேஜும் என்னை கேட்டாங்கன்னா, நான் அதுக்கப்புறம் 2-3 காலேஜில் பண்ணியிருந்தா கூட என்னுடைய யூஜி காலேஜில் நான் என்ன பண்ணணும், கிராஜுவேட் பண்ணதுனோ சிஐடியில் பண்ணது அதுதான் என் வாயில வரும். யாராவது கேட்டாங்கன்னா எங்க படிச்சு அப்படின்னு கேட்டா, நான் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர்ல படிச்சுன்னு தான் சொல்ல வரும். அதுக்கப்புறம் ஐ டிட் மை எம்இ இன் ஜிசிஇ, திருநெல்வேலியில கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்ல ஜிசிஇ நான் பண்ணா கூட யாராவது கேட்டால் எனக்கு சிஐடி ஞாபகம் தான் வரும், அது என்னுடைய காலேஜ். அதே மாதிரி சிஐடி மேட்ட ஒருத்தர் என்னைக்காவது எங்கேயாவது பார்த்துக்கிட்டோம்னா கட்டி பிடிக்காத குறையாதான் பேசிக்குவோம். அது அந்த பாண்டிங் வந்து அந்த கல்லூரி நாட்கள்லேயே வரக்கூடிய ஒரு விஷயம். அன்னைக்கு நிலைமைக்கு 2000 சீட் இருந்தது. அந்த 2000 சீட்ல கடவுளுடைய அருளால எனக்கும் ஒரு சீட்டு கிடைச்சது. போய் அங்கே சிஐடியில் பிஇ முடித்தேன். வெளியில் வந்து 10 வருஷம் கல்லூரியில் ஆசிரியர் பணி, 10 கரெக்டாக சொல்ல போனால் 18 வருஷம் 18 வருஷம் கல்லூரி ஆசிரியர் பணி. இன் பிட்வீன் ஒரு 10 வருஷம் முடிஞ்சோடனே மனசுக்குள்ள தோணுது, டே ஆண்டி, ஆண்டின்னு எனக்கு நானே செல்ல பேர் கூட்டுகிறது வழக்கம். டே ஆண்டி, உனக்கு வெறும் பியோட ஊரை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கியடா, வெறும் வாத்தியார் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கியடா, போதுமாடா, உள் மனசு என்னமோ ஒன்று சொல்லுது. எனக்கு தோணுது இது பத்தாதுடா, நீ கொஞ்சம் முன்னேறு அப்படின்னு சொல்லுது. ஆஃப்டர் 10 years ஆஃப் பிரேக், 10 வருஷம் வாத்தியாராக இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தென் ஐ ஜாயின் ஃபார் மை எம்இ டிகிரி. அங்கே எம்இ டிகிரி ஜாயின் பண்ணுறேன். டஃபஸ்ட் காம்படிஷன் அப்படி ஒரு டஃபஸ்ட் காம்படிஷன் நான் எம்இ ஜாயின் பண்ணும்போது, நான் எல்லா மீட்டிங்ல இதை எக்ஸாம்பிளா சொல்லியிருக்கிறேன், இந்த எக்ஸாம்பிளும் சொல்றேன். இந்த பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன். எம்இ ஜாயின் பண்ணும்போது அட் த டைம் மை ஏஜ் வாஸ் அரௌண்ட் 33 வயசுல நான் எம்இ ஜாயின் பண்றேன். என் கூட சேர்ந்த பிள்ளைகள்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க. அப்பதான் அவன் பி முடிச்சுட்டு 21 வயசுல என் கூட வந்து பி ஜாயின் பண்ணான். ரைட், அவன் கூட நான் போட்டி போடணும்.
10 வருஷமாச்சு நான் பேனாவை பிடிச்சு கைப்பிடிச்சு எழுதி 10 வருஷமாச்சு. 10 வருஷமா பேனாவை பிடிச்ச பழக்கமே இல்லை. விட்டு போச்சு. கரெக்டா சொல்ல போனா டச் விட்டு போச்சு. நான் யாரு கூட காம்படிட் பண்றேன் அப்படின்னாக்கா 21 வயசு பசங்க, அப்பதான் பிஏ முடிச்ச பசங்க கூட காம்படிட் பண்றேன். அப்போ எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் மச் ஒரிட் அட் தட் டைம். எப்படிடா இவனுக்கு நம்ம வந்து காம்படிட் பண்ண போறோங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது. ஒரு செமஸ்டர் கடந்துருச்சு. அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுத போறோம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் இஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். ப்ராபப்லி யூ மே பி நோயிங் தட் I am from a background of computer science and engineering and working as a professor in the Department of Computer Science and Engineering. இப்போ அந்த டைம்ல நான் வந்து I was a professor at காமராஜ் காலேஜ் தூத்துக்குடி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அட் காமராஜ் காலேஜ் தூத்துக்குடி அட் த டைம். நான் எம்இ ஜாயின் பண்ணும்போது, அப்போ அந்த டைம்ல நான் எம்இ போய் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் பேப்பர் நான் பரீட்சை எழுத போயிருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் பரீட்சை எழுதியாச்சு. எழுதி முடிச்சு வெளியே வந்தோன்னா ஒன் ஆஃப் மை கிளாஸ்மேட் இஸ் மிஸ்டர் பென் ஜார்ஜ், ரைட், அண்ட் ஹி இஸ் நவ் இன் மஸ்கட். அவன் வெளியே வந்து சோகமா முகத்தை வச்சுக்கிட்டு வெளியே வந்தான். பரீட்சை முடிச்சு வெளியே வரும்போது ஐ ஆஸ்க்ட் ஹிம், ஏன் நண்பா என்னது கஷ்டமா இருந்தா, பரீட்சை எழுதலையா, இவ்வளவு சோகமா முகத்தை வச்சுட்டு வெளியே வர்றியாடா என்னன்னு கேட்டேன். அவன் சொன்ன ஒரு பதில், இல்ல சார் என்னால நிறைய எழுத முடியல சார். நிறைய எழுத முடியலன்னா எவ்வளவு எழுத முடியல, எத்தனை பக்கம் நீ எழுதுன? ரொம்ப கூலா சொன்னான் பாருங்க ஒரு பதில். வெறும் 101 பக்கம் தான் சார் எழுதுனேன். எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு, நெஞ்சு வெடிச்சிருச்சு. நான் வெறும் 27 பக்கம் எழுதிட்டு வெளியில வந்து சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டு வெளியே வந்து நிற்கிறேன். அவன் 101 பக்கம் எழுதிட்டு வேகமா வந்து வருத்தத்தோட முகத்தை வச்சுட்டு பேசுறான். 101 பக்கம் எழுதியிருக்கிறேன், வருத்தமா இருக்குன்னு சொன்னான். ஏன்னா இவ்வளவு 101 பக்கம் எழுதியிருக்கிற, அப்புறம் ஏன்டா அவனுக்கு வருத்தம்னு கேட்டா, அவன் சொன்ன பதில், சார் நீங்க அன்டோவா கேளுங்க சார். அந்த அன்டோ யாருன்னா இன்னைக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹெச்ஓடி, சென்ட் சேவியர்ஸ் கத்தோலிக் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் துங்காங்கடை நாகர்கோவில். அவனை கேளுங்க சார். அவனை கூப்பிட்டுட்டு எத்தனை பக்கம் தான் எழுதுனேன் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் பேப்பர்? 133 பக்கம் எழுதுனேன். மூச்சு அடைச்சு போயிட்டு 133 பேஜஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் பேப்பர். நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், இவனுங்கெல்லாம் பக்கத்தை வச்சு மார்க் வாங்க போறானுங்க, நம்ம வெறும் 27 பக்கம் போட்டிருக்கிறோம். வாத்தியார் ஒரு பக்கத்துக்கு 1 மார்க் போட்டா கூட 27 மார்க் தான் நம்ம மார்க். அவன் 100 மார்க்கை தாண்டிடுவான் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் மச் ஒரி. பட் ஈவன் எனக்கு மறுநாள் ஒன்று தோணிடுச்சு, இவனுக்கு ஸ்டூடெண்ட், இவன் 133 பக்கம் எழுதினாலும் வாத்தியாருடைய கவனத்தை இவனால ஈர்க்க முடியாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும். தட்ஸ் வை ஐ பிளான். பீயிங் எ டீச்சர் ஐ நோ வாத்தியார் பேப்பரை திருத்தும் போது என்ன பார்ப்பாரு என்ன பார்க்க மாட்டாருங்கிறது எனக்கு தெரியும். அப்ப அந்த அனுபவத்தை நம்ம உள்ள கொண்டு போவோங்கிறதுனால the first day itself what I in the next day examination, the second examination microprocessor examination, நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா போகும்போதே 4 ஸ்கெட்ச் எடுத்துட்டு போயிட்டேன் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன். ரெட், கிரீன், ப்ளூ அண்ட் 1 ஆரஞ்சு. 4 ஸ்கெட்சோட பரீட்சைக்கு போனேன். பரீட்சையை ஒரு வித்தியாசமான மாடல்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். வழக்கமா தமிழ் கட்டுரை எழுதும்போது முன்னுரை, அப்புறம் முகவுரை, முடிவுரைன்னு சொல்லி எழுதுவாங்க. தமிழ் கட்டுரையில நம்ம தமிழ் வாத்தியார் நமக்கு அதை சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு. ஸோ நான் பார்த்தேன், என்ன கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எக்ஸாம் வந்து தமிழ் பரிட்சை மாதிரி ஏன் எழுதக்கூடாது, கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே. தென் ஐ ட்ரை ஆல் இன் மை ஆல் எக்ஸாமினேஷன். என்ன பார்ட்ஸ் ஆன்சர் எடுத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் இருக்கும். இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருவேன். இந்த கேள்வி எதனால கேட்டிருக்காங்க, நான் என்ன பதில எழுத போறேங்கிற அந்த கான்டெக்ஸ்ட ஒரு பாராவில் எழுதியிருப்பேன். அதுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் தலைப்பு கொடுப்பேன். அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் தலைப்பு ஆல்வேஸ் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் கரையில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரீன் அண்டர்லைன்னா கிரீன் அண்டர்லைன், எல்லாத்துக்கும் மேஜர் ஹெட்டிங் எல்லாம் கிரீன்ல தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி நான் பார்த்துக்குவேன். கிரீன் அண்டர்லைன் ஃபார் மேஜர் ஹெட்டிங். சப்போஸ் சப் ஹெட்டிங் ஏதாவது போடனாக்கா ஒரு ப்ளூ அண்டர்லைன். இன்னொரு சப் ஹெட்டிங் சப் ஹெட்டிங் தேவை இருந்ததுன்னா அது ரெட் அண்டர்லைன். அதுக்கு மேலே நான் பாயிண்ட்ஸ் உள்ள எழுதுறதாக இருந்தால் ஆரஞ்சு கலர்ல தான் பாயிண்ட் எழுதுவேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ மெத்தடாலஜி தட் வாட் ஐ ஃபாலோ. அப்போ என்ன பண்ணேன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஹெட்டிங்கை போட்டுட்டு அதை கிரீனிங்ல அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு ஒரு பாராவில் கிரீன் எழுதியாச்சு, இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதியாச்சு. தென் அடுத்த ஹெட்டிங் வரும்போது ப்ராப்பர் ஹெட்டிங் போட்டு அதை அண்டர்லைன் பண்ணியாச்சு. எங்கேயுமே வரி வரியா எழுதுறது இல்லைங்கிறத கான்செப்டா எடுத்துக்கிட்டேன். பாராகிராஃப் எழுதுறதே அது என்ன பிரச்சனை வேணா இருந்துட்டு போட்டோம், அது மைக்ரோ ப்ராசஸரா இருக்கட்டும், ஆர்கிடெக்சரா இருக்கட்டும், அது லாங்குவேஜ் பேப்பராகவே இருந்தாட்டும், that I don't want to write in a paragraph. I used to always write the points. Point வச்சு தான் எழுதுவேன். பாயிண்ட் எழுதும்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் முடிச்சுனே some of the students having the habit of putting the point number before the points, but I never used to do that. நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா பாயிண்ட் எழுதி முடிச்சுனே டிக் 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 ஆரஞ்சு கலர், அழகா ஒரு ஆரஞ்சு கலரை வச்சு டிக் அடிச்சிருவேன். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவர் 10 மார்க் கொஸ்டினா இருக்கும், நம்ம 8 பாயிண்ட் தான் எழுதியிருப்போம். பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி 1 2 3 8 தான் போட்டோம்னா வாத்தியாருக்கு 8 மார்க் போட மனசு வராது, அவர் 6 மார்க் தான் போடுவார்.
அதனால நம்பர் போடுறதை விட்டுவிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா டிக் டிக் டிக்னு எடுப்பேன். எனக்கு தெரியும் எந்த வாத்தியார் அதை கவுண்ட் பண்ணி பார்க்க மாட்டேன். 8 பாயிண்ட் இருக்கா 6 பாயிண்ட் இருக்கான்னு வாத்தியார் கவுண்ட் பண்ணியே பார்க்க மாட்டார். அவர் பார்ப்பார், ஓகே நல்லா இருக்கே, பிரசன்டேஷன் நல்லா இருக்கே, போர்டு 10க்கு 8ன்னு 8 மார்க் போட்டு விட்டுருவார். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ டுக் அப் த எக்ஸாமினேஷன். அதுலேயும் கூட நான் வேடிக்கைக்காக சொல்றது உண்டு, எப்படி பாயிண்ட்ஸ் எழுதுன்னு. உங்களுடைய ஜென்ரேஷன் மாறி போயிடுச்சு. எங்க ஜென்ரேஷன்ல வி ஹேவ் அ சப்ஜெக்ட் ஹிஸ்டரி. இந்த 4th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்ட் நாங்க பதில் எழுதும் போது என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னாக்கா, அசோகர் நாட்டு செய்த மக்களுக்கு செய்த நன்மைகள் யாவை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க. அதை எப்படி அழகா பதில் எழுதணும். அசோகர் நாட்டு மக்களுக்கு செய்த நன்மைகள் பின்வருமாறு. நம்பர் 1, அவர் சாலையோரம் மரங்களை நட்டார். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 10, அவை நிழல்தருவையாக இருந்தன. 2, 3 முடிச்சாச்சு. 3ஆவது பாயிண்ட், அவை கனிதருவையாக இருந்தன. பாயிண்ட் நம்பர் 4, அவை வழிபோக்கர்களுக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருந்தன. இது நினைச்சா ஒரே வரியில எழுத முடியுமா? ஆனா அதை விட்டுட்டு அதை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக வாத்தியாரை திருத்துற வாத்தியாரை இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக என்ன பண்றதுன்னா அந்த பாயிண்ட்டை செக்ரிகேட் பண்றது. இதுல கடைசி பாயிண்ட் தான் ரொம்ப வேடிக்கையான பாயிண்ட். கடைசி பாயிண்ட், இவ்வாறெல்லாம் இவர் நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை செய்தார். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதையும் ஒரு பாயிண்ட் ஆக்கிடும். இப்படி போட்டு தான் பரீட்சை எழுதினேன். கடைசியில பார்த்தா எம்இ டிகிரி முடிச்சு வெளியே வரும்போது நான் தான் கோல்டு மெடலிஸ்ட். ஸோ இன்னைக்கு கூட உங்களை அட்ரஸ் பண்றது ஒரு 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 அச்சீவர் இந்த எஜுகேஷனை தான் நான் பண்றேன். கண்ட்ரோலரா நான் பண்றதை காட்டி கூட ஒரு அச்சீவர் இந்த எஜுகேஷனை தான் நான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு பிரசன்ட் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ திறமை ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட அதை எப்படி சொல்றோங்கிறதுல தான் நம்ம வெற்றி இருக்கு. நீங்க எப்படி எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி, அது ஹவ் யூ ஆர் பிரசன்டிங் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, நம்மகிட்டே வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, சார் அவன் எழுதுனதா சார் நான் எழுதியிருக்கிறேன், அவன் எழுதுனதா சார் நான் எழுதியிருக்கிறேன், ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் மார்க் போட்டிருக்கீங்க, எனக்கு மார்க் போடல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு சொல்ற ஒரே விஷயம் தான், அவன் பிரசன்டேஷன் ஓம் பிரசன்டேஷன் ஒன்னான்னு பாரு. 2 பேருடைய பிரசன்டேஷன் ஒன்னா இருந்தாதான் ஈக்குவல் மார்க் இருக்கும். நீ என்னதான் பாயிண்ட் வச்சிருந்தா கூட உன் பிரசன்டேஷன் அவுட், அதனால ஒரு மார்க் கிடைக்காது. ஸோ அதனால நல்ல மார்க் வாங்கணுங்கிற கண்மணிகள் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க. while you are writing the examination, how you are presenting your answer script is more important. That is the thing. Okay, that was the story regarding my ME degree. Sir, ME முடிச்சாச்சு. Then அதுக்கப்புறம் ME முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் புத்தி வேலை செய்யுது. ME-யோட இருந்தா பொழப்பு ஓடிடுமா, வேற ஏதாவது பண்ணலாமே அப்படின்னு தோணுது. Then I joined for my PhD ஜாயின் பண்றேன். ஜாயின் பண்ண உடனே தோணுது, இவ்வளவு நாளா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கோம், ME எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கோம், கோல்டு மெடல் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறோம், PhD எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம், இன்னுமா போய் நம்ம வந்து ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் இருக்கணும், நம்ம ஏன் கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்கக்கூடாது? தென் ஐ ஷிஃப்டட் டு யூனிவர்சிட்டி. எனக்கு ஒரு கடவுளால் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. நான் இங்க வந்தாச்சு. அங்க வந்து பேசாம வாத்தியார் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கலாம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல ப்ரொஃபஸர் வார்த்தையை பார்த்துட்டு இருக்கலாம். இன்னும் கூட எனக்கு ஆட்டிடியூட் மறையல இருக்கு, நிறைய இருக்கு, இன்னும் சாதிக்கணும், நிறைய ஆசை மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. நிறைய ரோல் பிரின்சிபால் சாதிக் சார் சொல்லும் போது நான் என்ன ரோலாம் பிளே பண்ணேன்னு சொல்லுங்க. லைசன்ஸ் ஆஃபீஸர் ஃபார் ACST செல், அண்ட் தென் த கோஆர்டினேட்டர் ஃபார் கோச்சிங் கிளாஸஸ் டீம்ஸ், ரிசர்ச் டைரக்டர், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் CIT உடைய HOD அண்ட் சோ ஆன். நிறைய ரோல். எதை கொடுத்தாலும் மாட்டேன்னு சொல்றது இல்லை. இது எவ்வளவு அடிச்சாலும் இவன் தாங்குவாங்கிற ரேஞ்சு நாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால நாங்க என்ன பொறுப்பு கொடுத்தாலும் நாங்க மாட்டேன்னு சொல்லலை. கொடுத்த பொறுப்பெல்லாம் சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு அதோடைய விளைவு தான் யூனிவர்சிட்டியில நான் 3வது இடத்துல இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் போஸ்ட்ல இருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் ஹை சான்சலர், செகண்ட் போஸ்ட் த ரெஜிஸ்ட்ரார் அண்ட் தேர்ட் போஸ்ட் ஐ புரோட்டோகால் கண்ட்ரோலர். ஸோ ஒரு கிராமத்து ஆரம்ப பாடசாலையில படிச்ச ஒரு பையன், ஒரு பேக்ரவுண்ட் இல்லாத பையன், எந்த ஃபேமிலி இல்லை, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ள வந்திருக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனா வந்து உட்காந்து இன்னைக்கு நான் ஏன் உங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ண வந்திருக்கேன்னா இந்த தகுதி தான் உங்க முன்னாடி வந்து என்னை உட்கார வச்சிருக்கு. இதை நான் என்ன சொல்றேன்னா, இதை ஒரு மோட்டிவேஷனா எடுத்துக்கங்க. எந்த தடை, எனக்கு வசதி இல்லை, எங்க அப்பா அம்மா படிக்கல, இது வேற எனக்கு பணம் இல்லை, நீங்க 1008 காரணம் சொன்னாலும் அந்த 1008 காரணமும் உங்களை நீங்களே ஏமாத்தி சொல்ற காரணமா இருக்கும். ஆனா உண்மையிலுமே வாழ்க்கையில முன்னேற துடிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் இது ஒரு தடையே இல்லைன்றக்கா சொல்றேன். தட் இஸ் ஆட்டிடியூட். கடவுளுடைய அருளால என்னுடைய ஆட்டிடியூடு என்னன்னா, ஆசைத்தோட போகல, கண்ட்ரோலரோட போயிடுவேன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இன்னும் ஹையர் பொசிஷன்ல நான் ஏன் பண்ணுவேன், அதுக்கு கடவுளுடைய அருளும் ஆசையும் இருந்தேன்னா கண்டிப்பா இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு நான் போவேன்னு நம்புறேன். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மை ஆட்டிடியூட். இதைத்தான் வள்ளுவர் அழகா என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா, வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனைய உயர்வு. முதல் சொன்னதே தான் சொல்றேன். சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னதுதான், நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாக ஆவை. இதையே வள்ளுவர் வேற மாதிரி சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனைய உயர்வு. இந்த தாமரைப்பூ பாருங்க, தண்ணிக்குள்ள கிடக்கும் போது 4 அடி தண்ணி இருந்தா 4 அடி தண்ணிக்கு மேல தாமரைப்பூ இருக்கும்.
அதே 40 அடி தண்ணி இருந்ததுன்னா 40 அடிக்கு மேலதான் தாமரைப்பூ இருக்கும். 400 அடி தண்ணி கிடந்தாலும் தாமரைப்பூ 400 அடிக்கு மேலதான் இருக்குமே, ஒரு நாள் தண்ணிக்குள்ள போகவே போகாது. அததான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க மனசுல என்ன நினைக்கிறீங்களோ, எதுவாக ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, உங்களுடைய ரீச், அந்த ஹைட்டு எப்பயுமே என்னவாகும் அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய மன எண்ணத்தைப்படி வளரும். அதுபடிதான் நடக்குங்கிறேன். That is your attitude. Then comes the confidence. நம்புங்கப்பா, நம்புங்க. நம்புங்க, உங்களால வர முடியும், நல்லா வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. நம்புங்க. நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு. நான் நெட்ல நேற்றுக்கு நான் பார்த்த விஷயத்தை சொல்றேன். எத்தனை பேர் தங்களுடைய நம்பிக்கையால, ஹார்ட் ஒர்க்கால, டெடிகேஷனால, கமிட்மெண்டால, சின்சியாரிட்டியால மேல வந்தாங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்றேன் பாருங்க. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ், ஆப்பிள் கம்பெனியுடைய ஓனர். அவரு ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி எந்த கம்பெனியில வேலைக்கு சேர்ந்தாரோ கம்பெனியை விட்டு வெளியே துரத்திட்டாங்க. இது ஆப்பிள் கம்பெனியுடைய ஓனருடைய கதை. பில்கேட்ஸ் பாருங்க, ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டியை டிராப் அவுட். அவர் கம்ப்ளீட்டே பண்ணல, கோர்ஸை கம்ப்ளீட்டே பண்ணல, வெளியில ஓடியாந்துட்டாரு. ஜேகே ரவுலிங், இந்த ஹாரி பாட்டருடைய ஸ்டோரியுடைய காரணகர்த்தா அந்த அம்மா, ரைட்? அது ஜேகே ரவுலிங். அவங்க இள வயசுலேயே ஹஸ்பண்டை விட்டு வெளியில பிள்ளைகளை வளர்க்க முடியாம தவிச்சவங்க. அது மாதிரியான ஸ்டோரி அவங்களுக்கு. ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க், எத்தனையோ சினிமா நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸ்பீல்பர்க்குடைய படம் பார்த்துருக்கிறோம். அவர் ஹீஸ் ஆல்சோ ஒரு தடவை இல்லை 3 தடவை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிபோர்னியா விட்டு வெளியே அனுப்பியிருக்காங்க. அவர் படிக்க மாட்டேங்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. அது ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க்குடைய கதை. அண்ட் சோ ஆன். இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள். அண்ட் சம் மோர் எக்ஸாம்பிள். ஓபராய் ஹோட்டல், இந்தியாவிலே ரொம்ப ஃபேமஸ் ஹோட்டல் ஓபராய். அவர் ஒரு ஹோட்டல்ல சர்வரா இருந்தவர். இன்னைக்கு அவர் இத்தனை ஹோட்டல், இன்டர்நேஷனல் ஹோட்டல் கூடிய அதிபதி. தட் இஸ் த ஸ்டோரி. ஓயோ ஹோட்டல், ஒரு 10வது கூட படிக்காத ஒரு டிராப் அவுட் பையனுடைய முயற்சி தான் இந்த ஓயோ ஹோட்டல். எங்கெங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஊருக்கு போனாலும் ஓயோ ஹோட்டல்ஸ் பார்க்கலாம். அந்த ஓயோ ஹோட்டல் பையனுடைய வாழ்க்கையே ரொம்ப விசித்திரமானது. 50 ரூபாய் வச்சு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த பையன். சரியா? அவன் ஒரு நேரம் எத்தாப்புல இருக்கிற ஒரு லாட்ஜில் போய் ஒரு ஐடியா கேட்கிறான். என்னங்க இவ்வளவு பெரிய லாட்ஜ்? ஆக்சுவலி ஹீஸ் ஃப்ரம் குஜராத். அங்க போய் கேட்கிறான், அந்த லாட்ஜில் போய் கேட்கிறான், சார் இவ்வளவு ஒரு பெரிய லாட்ஜ் வச்சிருக்கீங்க, ஆனா உங்க லாட்ஜுக்கு யாருமே வரமாட்டேங்கிறாங்களே, என்ன அப்படின்னு கேட்கிறா. தெரியல தம்பி, நாங்களும் நல்லா தான் வச்சிருக்கிறோம், ஒரு ஆள் கூடவே வரமாட்டேங்கிறாங்க, ரீசன் தெரியல அப்படின்னு அவங்க ஓயோ ஹோட்டல்ல அந்த பர்டிகுலர் ஹோட்டலுடைய ஓனர் சொல்றாரு. இந்த பையன் போய் சுத்தி பார்க்கறான். சுத்தி பார்த்துட்டு வெளியே அந்த ஹோட்டல் அந்த லாட்ஜ் ஓனர்கிட்ட சொல்றா, சார் நான் சொல்ற ஐடியாவை கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு கூட்டம் நல்லா வரும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறான். என்ன ஐடியான்னு அவன் சொன்னது ஒண்ணு, பெட்டு அந்த தலையணை எல்லாம் சுத்தமா இல்ல, அதை மாத்துங்க. சரி. 2வது, இந்த பாத்ரூம் டாய்லெட் ரொம்ப முக்கியம், கெஸ்ட்டை தங்குறவங்க அதெல்லாம் ரொம்ப பார்ப்பாங்க சார், கொஞ்சம் அதை நீங்க மாத்துங்க. கொஞ்சம் பெயிண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் அசிங்கமா இருக்கு சார் பில்டிங்ல, கொஞ்சம் அதை மாத்துங்க. இதெல்லாம் கேட்டோன்னே அவருக்கு தலை கிருன்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா அதுக்கு ஒரு 5 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இந்த பையன் கன்வின்ஸ் பண்றான், சார் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் நம்புங்க, நான் சொல்றதை நம்புங்க, நீங்க நிச்சயமா நல்லா வந்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஹோட்டல் நல்லா வரும்னு. இது அவ்வளவு அவங்க மாத்தினாங்க. ஒரு 5 lakhs இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அந்த ஹோட்டல் அதிபர் மாத்தினாரு. மாத்தின உடனே இவன் பண்ணது என்னன்னா, இதை நெட்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான். உங்களுக்கு ஹோட்டல் ரூம் வேணுமா, இங்க வாங்க தங்குங்கன்னு அட்வர்டைஸ் பண்றான். கொஞ்சமா கிராஜுவலா பிக்கப் பண்ணது, அந்த ஹோட்டல் பிக்கப் பண்ணது. அப்பதான் இவனுக்கு ஒரு ஆசை வருது, ஏன் நம்ம இது மாதிரி அது ஹோட்டல் ஓனர் யாரோ இருந்தா கூட அந்த ஹோட்டல்ல தங்குறதுக்கான அந்த ஆட்களை கொண்டு வரக்கூடிய மெத்தடாலஜியை நாம ஏன் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு அவன் ஆரம்பிச்சதுடைய விளைவு, இன்னைக்கு அவன் கீழே ஒர்க் பண்ற எம்ப்ளாயோடைய எண்ணிக்கை 1,50,000, 1,50,000 எம்ப்ளாயிஸ் அண்டர் ஹிம். ஓயோ ஹோட்டலு. சில ஹோட்டலுக்கு அவன் ஓனரு, சில ஹோட்டல்ல லீஸுக்கு எடுத்திருக்கிறான். அண்ட் சோ ஆன். இப்படி நிறைய பேரை சொல்லிட்டு போகலாம். இதெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் ஃபிகர், நேஷனல் ஃபிகர். நம்ம ஊருக்குள்ளேயே வளர்ந்தவங்க இல்லையா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, பீங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபசர், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியும். ஜோகோத் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஜோகோ இட்ஸ் a very famous world wide company. ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா, அவங்களுக்கு தென்காசியில ஒரு பிரான்ச் இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. சோகோக்கு தென்காசியில, அது வேர்ல்டு வைடு கம்பெனிங்க. அவ்வளவு பெரிய பாப்புலர் கம்பெனி, அதுக்கு ஒரு பிரான்ச் தென்காசி இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம், ஒருவேளை இந்த ஓனர் தென்காசி இப்ப சுத்தி ஏதாவது இருப்பாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பர்த் எல்லாம் பார்த்தா அவர் தஞ்சாவூருக்காரு. அதுல இன்னும் பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா, தஞ்சாவூர்ல இருந்து தமிழ் மீடியத்துல படிச்சவர், நம்மள மாதிரி கேஸ் போல இருக்கு, அவரும் தமிழ் மீடியத்துல படிச்சவர். அதுக்கப்புறம் பாருங்க, அவர் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா தன்னுடைய முயற்சியால் ஐஐடி போய் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. அதான் அவருக்கு பிரேக் த்ரூ. ஐஐடியில படிச்சுட்டு சிலிகான் வேலியில போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு திருப்பி இங்க வந்துட்டு, அவருடைய பேர் ஸ்ரீதர் வேம்பு, அந்த
ஜோ ஓனருடைய பேர் வந்து ஸ்ரீதர் வேம்பு. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சிருந்தாலும் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருந்தாலும் ஐஐடிக்குள்ள போற அளவுக்கு தன்னை தகுதியை வளர்த்துக்கிட்டு ஐஐடியில இருந்து நேராக சிலிக்கான் வேலி போய் அங்க முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு ஃபாரினருடைய டைப் வச்சு ஜோகன் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஆகா ஒவ்வொன்று வெளுத்தி கட்டிட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கு கூட எனக்கு ஆசை கனவு நிறைய இருக்கு. என்னுடைய பிள்ளைகளை எப்படியாவது ஜோகோல சேர்த்துடணும், இல்லைன்னா நம்மளாவது போய் ஜோகோல ஜாயின் பண்ணிடணும்னு அவ்வளவு ஆசையா இருக்கு அந்த கம்பெனியில. அப்ப கூட தான் யோசிச்சேன், ஒருவேளை இவர் எதுக்கு தென்காசியில வந்து கம்பெனி ஆரம்பிச்சாரு. அந்த தென்காசி சாரலும் அந்த கிளைமேட்டும் அந்த தண்ணியும் அவரை பிடிச்சி இழுத்திருக்கும் போல இருக்கு. அதனால he started his company a second branch. First branch at Chennai, second branch at தென்காசி. He started his own company at Zoo. அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுலாம் படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப இதமா இருக்கும். ரொம்ப அடிக்கொருத்தர் வந்து நெட்ல சில வாட்ஸ்அப்ல சில விஷயங்கள் வந்தது. ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஓனர், மதுரா டிராவல்ஸ் உடைய ஓனர் விகேடி பாலன். நீங்க அவருடைய கதையில கேட்டீங்கன்னா நம்ம கண்ணுலயே தண்ணீர் வருங்க. அவ்வளவு பெரிய இம்ப்ரெசிவ் ஸ்டோரிங்க. சரியா? ரயில்வே பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் படுத்து தூங்கி எந்திரிச்சவருங்க எம்கேடி, அந்த இது மதுரா டிராவல்ஸ் ஓனர் விகேடி பாலன். பாலனால் அவருடைய மேல வர்றதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு தங்குறதுக்கு இடம் கிடையாது. எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் படுத்து மூட்டு துக்குனவர். அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல படுத்து தூங்கி எந்திரிச்சவர். இந்த யூடியூப்ல அவரை பத்தின கதைகள் நிறைய இருக்கு. அவருடைய கதைன்னா அவர் தன்னுடைய வாயால தன்னை பத்தி சொன்ன கதைகள். போய் படிங்க, நிறைய இம்ப்ரெஸ் ஆவீங்க. இது மாதிரி இன்னும் பல பேர் சொல்ல முடியும் நம்மளால. ஹட்சனுடைய ஆர்ஜி சந்திரமோகன், ஹட்சன் அருண் ஐஸ்கிரீம் பாருங்க, அந்த கம்பெனியுடைய ஓனர் தன்னுடைய அப்பாவுடைய சொந்த சொத்து நிலம் எல்லாத்தையும் வித்து தாங்க ஐஸ்கிரீம் கடையை ஆரம்பிச்சாரு. அண்ட் சோ ஆன். ஆட்சி குரூப் மசாலா, அது அடுத்த ஒரு பெரிய வெற்றி, பெரிய ஃபேமஸ் சக்சஸ் ஸ்டோரி. ஆட்சி குரூப் ஸ்ரீ, அவருடைய பேர் வந்து பத்மசிங் ஐசக், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவர் மசாலா ஆரம்பிச்சு கடைசியில ட்வின் பேர்டு லெகின்ஸ்ல வந்து நிற்கிறார். சொல்றேன் நான், இந்த முயற்சி உடையவங்க, இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கு, இந்த கமிட்மெண்ட், இந்த சின்சியாரிட்டி இருக்கிற எல்லாரும் வாழ்க்கையில ஒரு நாள் வெற்றியை அடைஞ்சே தீர்வாங்கிறதுக்கு எனக்கு மாற்றுக்கிறதே இல்லை. இதுக்கு நான் பல உதாரணம் சொல்லலாம். இது தன்னுடைய உழைப்பால நம்ம மேல வந்தவங்களுக்கு. இப்போ என் வீடியோ முன்னாடி தெரிகிற 2 பேரை சொல்றேன் பாருங்க. டாக்டர் சாதிக் பிரின்சிபால், கிட்டத்தட்ட நான் என்ன ஸ்டோரி சொன்னனோ அதே ஸ்டோரி பேக்ரவுண்ட் உள்ளவர் அவர். அவரும் he is also from a பஞ்சாயத்து யூனியன் ஸ்கூல் from டவுன் படிச்சு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அவ்வளவு அவர் பேக்ரவுண்டில் இருந்து வந்து, சரியா? ஐ ஹோப் he is also first generation from his family. தன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல ஃபேமிலியில இருந்து வந்து இன்னைக்கு அவர் இந்த பிரின்சிபால் போஸ்ட்ல வந்து உட்கார்ந்துருக்காருன்னா, நீ இத்தனை பேரை நான் உதாரணமா சொன்னேன், அதெல்லாம் விட்டு தள்ளுங்க. உங்க பிரின்சிபாலை நீங்க உதாரணமா எடுங்க. அது தெரியும் உங்களுக்கு, வாழ்க்கைக்கு ஒரு உயிரும் ஊட்டமும் உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்து பல பேரை எனக்கு தெரியாட்டியும் கூட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் சாஜு நிஷாவை எனக்கு தெரியும், பர்சனலா எனக்கு தெரியும். அவங்களுடைய இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உழைப்பு, அந்த டெடிகேஷன், அந்த கமிட்மெண்ட் இன்னைக்கு அவங்கள ஒரு டாக்டரேட் முடிக்க வச்சிருக்கு. நல்ல ஒரு பொசிஷன்ல சதகத்துல்லா காலேஜில் வந்து உட்கார வச்சிருக்கு. அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் மூவ் பண்ணக்கூடிய விதம் பாருங்க. எப்ப பார்த்தாலும் என் பிள்ளைகள்ன்ற வார்த்தையை தவிர வேற எதையுமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க. மைடியர்ஸ் மைடியர்ஸ் மைடியர்ஸ், எப்ப பார்த்தாலும் அதுதான். அந்த பிள்ளைகளுக்காக அவங்க உழைக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பு அண்ட் சோ ஆன். மற்றவங்க யாரும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. இவங்க 2 பேரும் எனக்கு பர்சனலா தெரியுங்கிறதுனால நான் வந்து உதாரணமா கோட் பண்றேன். இவங்க 2 பேருமே உங்களுக்கு பல பேருக்கு உதாரணமா இருக்க முடியும். எப்படி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க், ஒரு கமிட்மெண்ட், ஒரு டெடிகேஷன், ஒரு பேஷனோட உழைக்கணுன்றது. இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பிரியம் உண்டு. கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் டெய்லி அதுக்காகவே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். வாட்ஸ்அப்ல ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறதுக்காக வீட்டம்மா போட்டு காலையில என்ன வறுத்தெடுப்பாங்கிறது வேற விஷயம். பொழப்பு போகாம பொழுது போகாம வீட்டுல உட்காந்து 1 மணி நேரம் இந்த வெட்டி வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு திட்டுவாங்க. பட் இருந்தாலும் எனக்கு அதுல ஒரு டேஸ்ட் இருக்குங்கிறதுனால வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல டேஸ்ட் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு வச்ச ஸ்டேட்டஸ்ல, இன்னைக்கு நான் வச்ச ஸ்டேட்டஸ்லயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, தோனியுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். அவர் சொல்ல அந்த இது ஹார்ட் ஒர்க் வேணும் வாழ்க்கையில சக்சஸ் பண்றதுக்கு, கமிட்மெண்ட் வேணும், எல்லாம் எவரிதிங், கமிட்மெண்ட், சின்சியாரிட்டி எல்லாம் வேணும். அதுக்கு மேல ஒண்ணு வேணும்னு சொல்லி அவர் பிடிச்சாரு பாருங்க. இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஹானஸ்டின்னு ஒண்ணு வேணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு நான். கமிட்மெண்ட், ஹார்ட் ஒர்க், ஹானஸ்டி, ஏன்னா இதெல்லாம் இருந்தாலும் வாழ்க்கையில நம்மளால அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம கொண்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறேன். தட் இஸ் த சின்சியாரிட்டி அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க். இவ்வளவு வேணும். அண்ட் ஃபைனலி, நான் எனக்கு கொடுத்த டைம் நெருங்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஃபைனலி, பிள்ளைகளா, ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்காக இந்த கல்லூரிக்குள்ள உள்ள காலடிக்கு வச்சிருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னமா இருக்குன்னா, யூ லிவ் யுவர் லைஃப். யூ லிவ் யுவர் லைஃப். வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு வாழ கற்றுக்கொள்ளப்பா, சரியா?
அப்போ சார் எதுக்கு சார் வாழ கற்றுக்கிறதுக்கு எதுக்கு சார் பிஜி வந்து படிக்கணும், யூஜி வந்து படிக்கணும், படிப்பு எதுக்கு? அந்த படிப்பே நீங்களுக்கு வாழ கற்றுக்கிறதுக்கு தான். சரிங்களா? உதாரணமா நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படித்தேன். இன்னைக்கு என்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சுட்டு என்ன டிவி ரிப்பேரை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கிறேன், இல்லை ரேடியோ கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். நான் படித்தது எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஆனால் இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு பொசிஷனில் உட்காந்துருக்கிறேன்னா அதுக்கு என்னுடைய பேக்ரவுண்டு, நான் படித்த இன்ஸ்டியூட் முக்கியமான காரணம், சிஐடி எனக்கு முக்கியமான காரணம். சரிங்களா? எங்கே போனாலும் நாங்கள் பெருமையாக ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காம்பவுண்டே இல்லாத காலேஜ். அந்த டைமில் ராத்திரி 2:30 மணிக்கெல்லாம் சினிமா பார்த்துட்டு உள்ளே வரலாம், யாரும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க. ஏன் எதுக்கு எங்கே போனேன்னு யாருமே கேட்டதில்லை இந்த காலேஜில் நான் படிக்கும்போது. ஒருவேளை நான் இன்னைக்கு நல்லா வந்ததுக்கு அது ஒரு முக்கியமான காரணம்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா எனக்கு எந்த பவுண்டரியும் கிடையாது, எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது, என்னை படின்னு எந்த வாத்தியார் சொன்னது கிடையாது. படிச்சா படிக்காட்டி போ, இதுதான் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜோடைய அட்மாஸ்பியர். அதனால தான் அந்த ஃப்ரீடம் எனக்கு இருந்ததுனாலே என்னவோ தெரியல, இன்னைக்கு நான் இவ்வளோ பெரிய ஹைட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுவேன் நான். அண்ட் ஸோ ஆன். அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்றோம், இந்த கல்லூரி லைஃப்பை நல்லபடியா பயன்படுத்துங்க. இதனால உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கலாம், இல்ல இதனால இல்லாட்டி இந்த கிடைச்ச இந்த அறிவு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஜாப்ல கொண்டு போய் உட்கார வைக்கலாம். எய்ம் பண்ணுங்க, நல்லா எய்ம் பண்ணுங்க. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்றது வரது, ஏன்னா பரிச்சை தான் படிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன், பரிச்சை எழுதுறது முடிவு பண்ணிட்டேன், எதுக்குடா எப்ப பார்த்தாலும் டிஎன்பிசி குரூப் 4 போய் எழுதிட்டு உட்காந்துருக்கிறேன், ஒய் நாட் குரூப் 1? கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணேன், குரூப் 1 முயற்சி பண்ணேன். குரூப் 1 கிடைச்சதுன்னா சந்தோஷம், போய் பரீட்சையில ஜாயின் பண்ணு. குரூப் 1 கிடைக்கலையா, அட்லீஸ்ட் நீங்க அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த இது வந்து குரூப் 2லயாவது ஹெல்ப் பண்ணும். சரி, அதுவும் கிடைக்கலையா, குரூப் 3 கடைசியா கிடைக்கணும், குரூப் 4 வாடா. உன்னுடைய டார்கெட்டையே போய் குரூப் 4ல வச்சீங்கன்னா அதுவும் கிடைக்கிறட்டு நீ வெக்ஸ் ஆயிடுவேன். ஸோ ஆல்வேஸ் எய்ம் ஃபார் குரூப் 1 ஆர் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம். அதுல பண்ணுங்க அப்படிங்கறதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். அதுக்கு மேலே நான் ஒன்று ஃபைனலாக சொல்றது, வழக்கமா கிராஜுவேஷன் டேல தான் அந்த எக்ஸாம்பிள சொல்லுவேன். இன்னைக்கு வந்து இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம்லயே அந்த உதாரணத்தை சொல்ல வச்சுட்டார் சாதிக்கு. என்னுடைய அகைன் ஃப்ரம் அந்த எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் மை ஓன் ஃபேமிலி. என்னுடைய பையன் வந்து +2ல பயங்கர சேட்டை, பயங்கரமா விளையாடுவான், படிக்கிறது சராசரியாக தான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான். அவனை படிக்கிறதுன்றதுக்காக ஒரு நாள் பயங்கரமா கொஞ்சம் கடுமையா திட்டுன்னு அன்னைக்கு நான் தான் வருத்தப்பட்டேன், அவன் வருத்தப்படவே இல்லை. ரொம்ப அழகா பின்னாடி வந்து அழகா கட்டி பிடிச்சு அப்பா அப்படின்னா, என்னடா அப்படின்னு, டேட் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? என்னடா, என்ன விஷயம்? கடவுள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காரு தெரியுமா? ஆமாடா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காரு, என்னடா சந்தோஷம், அதை நீங்க நம்புறீங்கல்ல? ஆமாடா நான் நம்புறேன்டா, உண்மையில நம்புறேன். உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்துருக்காரு, நம்புறீங்களா? ஆமாடா நான் நம்புறேன்டா. இப்படிதான் சொன்னேன். ஆமாடா நான் நம்புறேன். அடுத்து கேட்டான் பாருங்க ஒரு கேள்வி, ஏன் டேட் உங்களுக்கே ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்த கடவுளை எனக்கு கொடுக்காமலா போயிடுவார் டேட் அப்படின்னு கேட்டான் பாருங்க. உண்மை உண்மை சரியா? இன்னைக்கு என் பிள்ளை என்ன காலையில் நல்லா இருக்கிறான். அதை தான் சொல்றேன் நான், கடவுள் உங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கிறார், அதை யாராலையும் தடுக்கவும் முடியாது, யாராலையும் பறிக்கவும் முடியாது. நல்ல வாழ்க்கை வாழுங்க, நீங்க நல்லா வரணும், நல்லா வளரும். தேங்க்யூ ஆல், தேங்க்யூ ஆல். ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு த ப்ரொஃபசர், த பிரின்சிபால் ஆஃப் தி சதகத்துல்லா அப்பா காலேஜ், முகமது சாதிக். அண்ணா நன்றி அண்ணா. Thank you அண்ணா. Thank you. Thanks a lot. See you again. Thank you very much. Thank you. Dear friends, really I feel very happy that we have listened to a man, a gentleman from his own experience. சின்ன வயசுல ஒரு சாதாரண ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு குட் கிராமத்துல படிச்சுட்டு இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு உயர்ந்து நிற்கிறாருன்னா ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு மோட்டிவேஷன், ஒரு கோல் செட்டிங் ஆயிருக்கும். நானும் உங்கள்ட்ட ஒரு 10 minutes ஆஸ் அ ஹெட் ஆஃப் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் நான் பேசணும். நான் நிறைய ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ், ஹெச்ஓடிஸ் பேசியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம், முதல் நம்ம ஸ்கூல்ல கால் எடுத்து வச்சதுனால மறக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் டே இந்த எலிமெண்டரி ஸ்கூல், அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டே இந்த 10th ஸ்கூல், 10th பாஸ் பண்ணிட்டு +1 போறப்ப அன்னைக்கு பார்க்க ஒரு புது ஷர்ட்லாம் போட்டுட்டு ஒரு புதுகுலமா ஒரு ஜாலியா ஒரு எதிர்பார்ப்போட அந்த ஸ்கூலுக்குள்ள போறப்ப இருக்கிற அந்த சந்தோஷம். அப்புறம் +2 முடிச்சுட்டு புதுசா காலேஜுக்கு போறப்ப அந்த என்ன சொல்லலாம், அந்த 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 ஒரு புது உற்சாகத்தோட ஏதோ ஒரு நியூ வேர்ல்டுல என்டர் பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இந்த அடாலசன்ட் ஸ்டேஜ்ல எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த காலேஜுக்கு போறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல் இருக்குல்ல, யூஜிக்கு போறப்ப ஒரு நம்ம அறியாம ஒரு மிடுக்கு இருக்கும், அதுல ஒரு தேடல் இருக்கும். ஸோ இப்போ பிஜி யூஜி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிஜிக்கு போறப்ப அதுல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்லலாம் ஒரு ஃபீல் இருக்கும். யூஜிக்கு முடிச்சுட்டு உள்ள போறப்ப வந்து பொறுப்பு இருக்காது, அதை என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசையோட உள்ள போயிருந்திருக்கும். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் படிக்கணும், அங்க ஓடணும், இங்க சுத்தணும், அங்க என்ஜாய் பண்ணணும் நிறைய அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்கும்.
ஆனா யூஜி முடிச்சுட்டு பிஜி போறப்ப ஒரு இங்க ஒரு ஃபீல், இது ஒரு வித்தியாசமான ஃபீல் இருக்கும். என்ன ஃபீல் இருக்கும்? லைஃப்ல செட்டில் ஆகணும், ஜாப் போகணும், ஃபேமிலி பார்க்கணும், ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு மெச்சூரிட்டி அங்க வந்துட்டு இருக்கும். அந்த மெச்சூரிட்டி வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த மெச்சூரிட்டியோட இங்க உள்ள இருக்கிறப்ப அந்த என்ஜாய்மெண்ட் வேற. அதாவது யூஜில கிடைச்சிருக்கிற அந்த என்ஜாய்மெண்ட், அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அந்த அந்த என்விரான்மெண்ட் வேற போய் இப்போ ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு ஒரு பிரஜையா இங்க நம்ம என்ஜாய் பண்றோம், என்டர் பண்றோம். இன்னும் இந்த தடவை நமக்கு வந்து இந்த COVID-19னால நம்மளால அந்த கேம்பஸ்குள்ள வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஹாய் மச்சான், ஹாய் மாப்பிள்ள அப்படின்னு கை கொடுத்து, அல்லது அவங்களோட நல்ல ஃப்ரீயா கமெண்ட் பாஸ் பண்ணிட்டு கிளாஸ்க்குள்ள உட்காந்து அப்படியே உட்காந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹவர்ல உட்காந்து அந்த அந்த ஃபேக்கல்ட்டியை பார்த்து கொஞ்சம் சிரிச்சு, அல்லது அவங்கள பார்த்து ஒரு கமெண்ட் அடிச்சுட்டு அப்படியே இருக்கிற அந்த 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 ஃபீல் இப்போ இல்லாட்டி கூட வரும், சீக்கிரம் வரும். 1 or 2 months கூட வில் ரீஓபன் த காலேஜ். ஆனா இப்ப உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்றப்ப நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றேன், பெரிய ஒரு என்விரான்மெண்ட் தேவை. அதாவது பெரிய ஆளா இருக்கணும், நான் வந்து ஒரு பெரிய படிச்ச குடும்பத்துலதான் பிறந்திருக்கணும், அல்லது நான் ஒரு IAS ஃபேமிலில பிறந்தாதான் நான் IAS ஆக முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் உடைச்சிட்டு சாதாரண ஒரு கிராமத்துல பிறந்து என்னால் நாங்க பாருங்க, நான் கடலூர் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கிறேன் ஒரு சாம்பிள் முன்னாடி. அதாவது அப்பா அம்மா அவ்வளவு படிச்சுக்க மாட்டாங்க, அவங்களால கூட லைஃப்ல ரீச் ஆக முடியுது, தமிழ் மீடியத்துல படிச்சுட்டு அவங்களால கூட ரீச் ஆக முடியறப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்குறப்ப நமக்கு ஏதோ உள்ளுக்குள்ள ஒரு 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 ஃபயர் வருது இல்ல, ஒரு ஒரு ஃபீல் ஆகும். இந்த ஃபீல் யாருக்காச்சும் ஆச்சு, ஒரு சின்ன ஃபயர் மனசுல வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஒரு பெரிய விருட்சமா வரும். அழகா சொல்லுவான் பாரதி, அக்கினி கொஞ்சொன்று கண்டே அதை ஆங்க ஒரு காற்றிடை பொந்தனில் வைத்து வெந்து தனிந்தது காடு தலை வீரத்தில் கொஞ்சொன்று மூப்பொன்று உண்டோன்னு அழகா சொல்லுவான். சின்ன அந்த ஒரு இக்னைட்டட் மைண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு புது என்விரான்மெண்ட்ல உட்காந்துட்டு இன்னுமே நான் பார்க்க போற உலகம் எப்படி இருக்கணும், நான் சந்திக்க போறக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஃபயர் நமக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா டோட்டல் லைஃப் மாறிடும். ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களோட கோல் செட்டிங் ப்ராசஸ்ல நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களால தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல மனசுக்கு போகவே போகாது. உங்களுடைய கோல் என்னைக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகப்பட்டுச்சோ, உறுதியாக ஃபிக்ஸ் ஆகப்பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள்ட்ட ஒரு ஃபியூவல் மோட்டிவேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா யூ வில் ரீச் த கோல். அதுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம், நான் என்னவாக ஆகணுங்கிறத நீங்க முதல்ல டிசைட் பண்ணியே தீரணும். இன்னொருத்தருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உலகத்துல மிக கொடூரமான விஷயம் எதுவா இருக்க முடியும்னா தன்னைத்தானே தாழ்த்திக்கிறது. அடுத்தவன் என்ன கொலை செய்யறது கூட அவ்வளவு நான் கொடுமையான விஷயம் கிடையாது, அடுத்தவன் என்ன திட்டுறது கூட கொடுமையான விஷயம், நானே என்ன தாழ்த்திக்கிறது இல்ல, அதுதான் உலகத்துல மிக 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 கொடூரமான விஷயங்கள். அது ஒன்றுதான். தயவு செஞ்சு எந்த காரணத்தை கொண்டு உங்களை நீங்க தாழ்த்திக்காதீங்க. சார் சொன்ன மாதிரி அவரே எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய சொன்னார். எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு சில சமயங்கள்ல வெளியில தங்கி படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப கையில காசு இல்லாம பிரச்சனையோட பசியோட அதெல்லாம் அந்த காலங்கள்லாம் தாண்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய பொசிஷன் உட்காந்துருக்க முடியுங்கிறது நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு, நிறைய சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் நம்மளுடைய ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் அப்துல் கலாம் எடுத்துக்கோங்க. He was a paper boy. காலைல எழுந்திரிச்சு ஏர்லி மார்னிங் 4 o'clock இருந்துச்சு ஊர்ல கொண்டு போய் பேப்பரை போட்டு அன்னைக்கு கிடைக்கிற வருமானத்தை வச்சுதான் சென்ட் ஜோசப் காலேஜ்ல கொண்டு போய் பிஎஸ்சி ஃபீஸ் படிக்க முடியுது அவரால். அன்னைக்கு எந்த ஃபயர் அவர் மனசுல இருந்திருந்ததுன்னா, ஒரு நாட்டினுடைய மிக சிறந்த, ஒரு நாட்டினுடைய உலகத்திலேயே மிக சிறந்த தியாகம் புரிந்த நாட்டினுடைய ஜனாதிபதியாக வர முடியும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபியூவல் இருக்கும், அந்த ஃபயர் இருக்கும். எல்லாத்தாலையும் முடியும். நல்லா சுத்தி பாருங்க, ஒண்ணுமே இல்லாதவங்க சாதாரணமானவங்க தான் மிகப்பெரிய சாதனை சாதிச்சிருக்காங்க, நல்லாவே தெரியும். இன்னும் நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். பீத்தோவன், எனக்கு அடிக்கடி எனக்கு 3 விஷயங்கள் நான் லைஃப்ல மறக்க மாட்டேன். பீத்தோவன், அந்த ஆளு காது கேட்காது, சரியான சொல்லுவாங்க, 95% காது கேட்காது. காதே கேட்காத ஒரு மனுஷனால உலகமே வியந்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு இனிய இசையை பியானிஸ்டா இருக்க முடியுங்கிறப்ப எத்தனை பேருக்கு நம்ம காது கேட்கல? எத்தனை பேர் அவ்வளவு காலில் எழுந்திரிச்சு பேப்பர் பாயா இருந்து நம்ம பேப்பர் எல்லாம் போட்டு ஃபீஸ் கட்டுறோம் இல்லையே? அப்பா அம்மா நமக்கு எவ்வளவு சப்போர்ட்டோட எத்தனை பேர் பைக் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க, கார்ல வந்து இறங்குறோம். ஏன் அந்த 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 ஃபீல் நம்மகிட்ட இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபயர் நம்மகிட்ட இனிமே வரல அப்படிங்கறதா அர்த்தம். நிறைய சாம்பிள் சொல்லலாம், நிறைய லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சுத்தி பாருங்க. சோ மெனி எக்ஸாம்பிள்ஸ் முன்னாடியே நிறைய இருக்கு. எத்தனையோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சரித்திரம் படிச்சவங்க இருந்துட்டே இருக்காங்க. அதே மாதிரி மார்க் இங்கிலீஷ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அந்த ஆள். அவருக்கு வந்து 2 காலும் கிடையாது, டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள் பர்சன். அவருடைய கனவு என்ன தெரியுமா? அவருடைய கோல் என்ன தெரியுமா? உலகத்திலேயே மிக உயர்ந்த இமயமலையை போய் ஏறி நிக்கணும், மவுண்ட் எவரெஸ்ட் போய் நிக்கணுங்கிறது அந்த ஆளா ஆசை. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, அவரோட உடலுக்கும் அந்த ஆசைக்கும் எந்த சம்பந்தமே இருக்காது. there is no relationship between his aim and his body condition நடக்க முடியாது. 2 காலம் கிடையாது. அவருடைய கோல் என்ன?
ரீச்சபிலிட்டி என்ன? நான் அங்க போய் நின்று கொடியா செஞ்சு என்னோட நாட்டை அறிஞர் ஆஸ்திரேலியா 1987 சேம் ஜென்டில்மேன் அதே அந்த 2 காலே இல்லாம தவழ்ந்து 7,000 மீட்டர்ஸ் அப்ஹில். ஒரு எட்டு எடுத்து வச்சானா கீழே சறுக்கும்ல, அவ்வளவு பனி, அவ்வளவு சப்ஜீரோ டீப் டெம்பரேச்சர். அதை தாண்டி அந்த மனுஷன் போய் 7,000 ஃபீட் மேல போய் நின்று நாட்டோட கொடியை காமிச்சு ஒரு சிரிச்சா பாருங்க. வேர் இஸ் த சக்சஸ், வேர் இஸ் த கோல்? எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு நான் போய் ரீச் ஆகிறதுங்கிறது கோல், அது சக்சஸ் இல்லை. எதுவுமே இல்லாம நான் மிக உயர்ந்த உச்சங்கள் அடைங்கிற ஃபயர் இருக்குல்ல, இந்த ஃபயர் அது யாருக்கு வந்துச்சோ, அதை இக்னைட்டட் அக்னிக்கு வந்துன்னு சொல்லுவாங்க. அக்னி சிறகுகள் அழகாக அவர் எழுதுற அக்னி சிறகுகள் இந்த புக்கை படிச்சு பாருங்க. எவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு அதில் கிடைக்கும். சாதாரண ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கையில எடுத்துட்டு நினைச்சு நிக்கணும். போயிட்டு இருக்கும்போது கிடையாது, சுத்தி பாக்குறப்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒண்ணுன்னா எடுத்து கேதர் பண்ணி மேல. அதான் சொல்லுவாங்க, உங்கள் மீது எரியப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு கல்லையும் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்க, எடுத்து திருப்பி எரியாதீங்க, அதை வச்சு ஒரு பெரிய கோட்டையை கட்டி காமிங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தேர் ஆர் சோ மெனி வேஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய விஷயங்கள் ஒரு கவிதைங்க அழகா சொல்லுவாங்க. இந்த இங்கே வீசுகின்ற இந்த காற்றில் எந்த மூங்கில் புல்லாங்குழல் சொல்லுவாங்க. காடு முழுக்க புல்லாங்குழல் இருக்கு, அதுல எல்லா மூங்கிலும் காடு முழுக்க மூங்கில் இருக்கு, எல்லா மூங்கிலும் புல்லாங்குழல் ஆகுறது இல்லை. எந்த மூங்கில் தன்னை அறுப்பதற்கும் துளையிடுவதற்கும் விட்டுக் கொடுக்கிறதோ அந்த மூங்கில் மட்டுமே புல்லாங்குழல் ஆகிறது. ரொம்ப அருமையான ஒரு கவிதை, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கவிதை. வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வரும், வாழ்க்கையில துன்பங்கள் வரும், வாழ்க்கையில பசி வரும், பட்டினி வரும், சில சமயங்கள்ல தோல்வி வரும், சில சமயங்கள்ல அவமானங்களை சந்திக்க நேரிடும். இதெல்லாம் தாண்டி எழுந்து நின்று நான் நிக்கிறேன் பாருங்கிற அந்த தைரியம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க மட்டுமே மேல எந்திரிச்சு நிக்கிறாங்கிறதுதான் உண்மையான விஷயம். இன்னைக்கு உங்க லைஃப்ல ஒரு புது நாள் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு. இன்னும் 2 வருஷம் எத்தனையோ குழந்தைங்களுக்கு அப்ளை படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, ஆனா அப்பா அம்மா விடல, காசு இல்ல, நான் வேணாம் வேலைக்கு போயின்னு சொல்றாங்க. எத்தனையோ வீட்டுல அந்த பையன் 85% வாங்கி வச்சிருக்கான், ஆனா என்னால எனக்கு படிக்க முடியல, அப்பா வேலைக்கு போய் சொல்லிட்டாங்க, அம்மா வேலைக்கு சொல்லிட்டாங்க, எங்க வீட்டுல யாருமே இல்ல, அப்பா வேலையெல்லாம் வீட்டுல இருக்காங்க, நான் தான் போய் சம்பாதிச்சு குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற அழுதுட்டு வந்து பார்த்துட்டு எத்தனை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ அதையெல்லாம் தாண்டி இறைவன் நமக்கு இந்த நாள்ல நமக்கு ஒரு பிஜி போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கான் இறைவன். தயவு செஞ்சு இந்த வாய்ப்பை வீண்படுத்துறாங்க. இந்த 2 வருஷம் மிக பொக்கிஷமான நாட்கள். யாரு 20 to 25ல சரியா நம்மள உள்ளக்க செட் பண்ணிக்கிட்டாங்களோ அவங்கதான் லைஃப்ல பெரிய விஷயங்களை ரீச் ஆக முடியும். 20 to 25ல யாரு செட் ஆகலையோ லைஃப் முழுக்க அந்த செட் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் இருந்துட்டே போயிட்டே இருக்கும். நல்ல பழக்கங்கள், நல்ல வழக்கங்கள், நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் என்ன செய்யணும்னு வச்சுக்கணும். எப்பவுமே நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க, என்விரான்மெண்ட் மோசமா இருந்ததுன்னா மோட்டிவேஷனும் மோசமா இருக்கும், மோட்டிவேஷன் மோசமா இருந்ததுன்னா கோல் செட்டிங் ப்ராசஸும் மோசமா இருக்கும். ஸோ நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸை தேர்ந்தெடுத்து, ஒரு பையன் உங்க ஃப்ரெண்டு தப்பா செய்யறன்னு தெரியுதா, அவனுக்கு ஸ்மோக் பண்றானா அல்லது ட்ரிங்க் பண்றானா வெளியே வந்துருங்க, அதோட முடிச்சு வெளியே வந்துருங்க. ஒரு சில என்ன ஆயிரும்னா நம்மளையும் தாண்டி அதோட ஆள்பட்டு யார்கிட்டலாம் அந்த கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்கும் அந்த பழக்கங்களோட உள்ளவங்க போய் சேராங்க. அந்த அக்காமினி போடாதீங்க. நல்ல விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய விஷயங்களை நம்ம ரீச் பண்ண வேண்டிய பாதைகள் நிறைய இருக்கு. நிறைய உச்சங்களை நம்ம சிகரங்களை அடையணும். அதுக்கு இந்த நாட்கள் மிக முக்கியமானது. நீங்க போய் ஒரு 30 வயசு 35 வயசு ஆனப்ப இந்த வயசு திரும்பி பாக்குறப்ப ஐயோ நல்லா படிச்சிருக்கலாமோ, நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கலாமோ, நல்ல டிகிரி வாங்கியிருக்கலாமோன்னு தோன்றப்ப அந்த நாட்கள் சந்தோஷமானவையாக இருக்கணும். அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற அந்த நாட்களை தயவு செஞ்சு வீணடிச்சிடாதீங்க. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, யாருக்கு 6 நல்ல மனிதனாக வாழணும், 6 விஷயங்கள் யார் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தை வாங்கி தருவதற்கு நான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறேன் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். 1வது விஷயம், எந்த காரணத்தை கொண்டும் யாரும் பொய் சொல்லக்கூடாது. 2வது விஷயம், வாக்குறுதியை கொடுத்தால் அதை காப்பாற்ற வேண்டும். 3வது விஷயம், அமானிதமாக கொடுக்கப்பட்ட பொருளை போதாது. அமானிதம் என்ன இருக்கு, அவங்கள்ட்ட ஒருத்தர் பொருளை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, நான் திருப்பி தரேன், திருப்பி வாங்கிக்கிறேன், எந்த பொருளை எப்படி கொடுத்தாலும் அப்படி திருப்பி கொடுக்கிறது, அது அமானிதத்தை பாதுகாத்தல். 4வது, நம்முடைய கைகளை கொண்டு யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யக்கூடாது. கைகளை கொண்டு திருடக்கூடாது, கையை கொண்டு தவறான விஷயங்களை எழுதக்கூடாது, கைகளை கொண்டு பிறரை துன்புறுத்தக்கூடாது, கைகளை கொண்டு எந்த தவறான விஷயம் செய்யக்கூடாது. 5வது விஷயம், நம்முடைய கண்களை பாதுகாக்க வேண்டும். தேவையில்லாத விஷயங்களையும் அசிங்கமான விஷயங்களையும் விட்டு நம்முடைய கண்களை பாதுகாக்க வேண்டும். 6வது விஷயம், ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் கற்போடு வாழ வேண்டும். யாரு இந்த 6 விஷயங்களை பின்பற்றிக் கொள்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நான் சொர்க்கத்தை வாங்கி தருகிறேன் என்று பெருமானார் சொன்னார். அவ்வளவு உயர்ந்த ஒழுக்கங்களோடு நல்ல புனிதமான எண்ணங்களோடு நீண்ட ஒரு 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 பயணத்துக்கு தயாராகக்கூடிய இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் எல்லா ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் இறைவன் நீண்ட ஆயுளையும் கொடுத்து
உங்களுடைய ஒவ்வொரு குறிக்கோளையும் நிறைவேற்றி ஒரு நாள் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது நான் சதகத்துல்லா பார்க்கறதுல நான் பிஜி படிச்சேன், இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த போஸ்ட்ல இருக்கிறேன் சொல்லி அப்படி சார் சொன்ன மாதிரி நான் கட்டோலா எக்ஸாமினேஷன் இருக்கேன், நான் இன்னும் ரிஜிஸ்டர் ஆக போறேன், நான் இன்னும் விசி ஆக போறேன், நான் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆக போறேன், நான் வந்து ஒரு காலேஜ் பிரின்சிபல் ஆக போறேன், நான் வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக போறேன், நான் வந்து ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக போறேன், நான் வந்து ஒரு மினிஸ்டர் ஆக போறேன். எத்தனோ விதங்கள்ல இந்த உலகத்துல நம்ம செழிக்க முடியும். அந்த உயர்ந்த உயர்ந்த உச்சங்களை நீங்க எல்லாரும் அடையணுங்கிறதுக்காக நான் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். நீங்க சதகத்துல்லா காலேஜை வந்து நீங்க பிஜி படிக்கிறதுக்காக தேர்ந்தெடுத்தமைக்கு நான் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களையும் இந்த பிரார்த்தனையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. அஸ்ஸலாம். Now I request நம்முடைய துணை முதல்வர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் சையத் முகமது காஜா அவர்களை சிறிது நேரம் பேசும் அழைக்கிறேன். Assalamu alaikum. The Almighty will show the peace and mercy to all of us. A pleasant good morning to one and all. Respected Secretary, J.S. Paduraban Sahib and other management members. Respected Principal, Dr. Muhammad Shadi, distinguished guest of honor, Dr. Soviandi, Controller of Examination, MS University, our college controller of examination, Dr. Muhammad Amin, Barsar, Dr. Hamil, research coordinator, Dr. Shinatambi, Dean of Arts, Mahadevan, and Dean of Science, Dr. S. Abdul Qadir, Deputy Warden, A.H. Moidin Basa, NIF coordinator, Dr. S. Muhammad Hanif, IQC coordinator, Dr. S. Sayyid Muhammad, librarian, Dr. Savana Kumar, and the chief coordinator of Digital Learning Center, and head of the PG department, Computer Science department, Dr. S. Rajini Shah, the organizing committee members, Dr. M. Jahir Singh and Ridharisi, and the technical team and postgraduate students. Morning, and I am Dr. Sayyid Muhammad Khaja, the Vice Principal of the college. This is my first meeting of the assuming as Vice Principal. First of all, I thank Almighty for giving me a chance to work in our prestigious institution. I am very much proud to say I am also a alumni of this our institution. I also express my sincere thanks to the management, especially our Honorable Secretary, Haji Paturubani Sahib, and our Principal, Dr. Muhammad Shadi, for appointing me as Vice Principal. And today we are organizing an students induction program for the first year postgraduate students. It is SIP PG 2020. It gives me an immense pleasure to address the postgraduate students who got admitted into various disciplines at our college. I congratulate every one of you for having us to pursue your post-graduation in our esteemed institution. Indeed, it is a privilege for you to take the higher education in India, because not at all get such opportunities to join centers of higher education for various reasons. Many institutions lack of infrastructure facilities, learning resources, classroom technology, student service, etc., to cater the needs of the stakeholders. We at Sadakathullah Appa College, with a team of qualified, dedicated, sincere teachers, transfer knowledge and provide adequate facilities in all the departments to make you feel comfortable and to learn at ease. You can make the best use of our library, internet center, digital learning center, and its resources to enrich your knowledge in your domain. You should understand that there are a lot of many differences between your undergraduate programs and also the postgraduate programs. As a postgraduate student, you need to have a specific goals to realize your destinations. Be very focused from day one of your program, because you are going to specialize in your subject for which you need to put your sincere efforts to live to every day. It is very important that you should take care of yourselves. When this becomes your habit, you will be growing and branching out tremendously. Spend more time to read, to experiment, and to write so that you could excel in your ambitions and studies.
Since your post-graduation, you learn to write research articles and contribute them to the reputed journals. This practice will definitely help you when you take up these research programs. You are fortunate because all the PG programs of our college offer PhD programs. After the completion of your PG programs, you could join the research center as research scholars in our college. I purposely thank our principal and management for having upgraded the PG departments or research departments to offer research programs. As I mentioned earlier, you could avail the best of our services on the campus provided you are a very serious student. Our chief guest, Dr. Surlianji quote the Swami Vivekananda words. I also quote the words of the Dr. Swami Vivekananda: strive, seek, and stop not till the goal is reached. Remember that you have promises to keep. I facilitate every one of you to come up very well in your life and to be worthy and productive citizens contributing to nation building. And I also thank and I wish the students and get success in your studies and your career also. And we are collecting the fees from the students. That amount should be utilized the welfare of the students also. I wish all the students and all the PG students to get their bright future in this career. Thank you, Pananda. Thank you very much, sir. Now I request Dr. S.H. Mohammed Ami, the Controller of Examinations of our college, to give the examination related details to the PG students. Sir, please. Sir. Sir, Brahmananda. In the name of Almighty, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum, and very good morning to all. Respected Principal, Dr. Mohammed Sadiq, Dr. Sayyid Kaza, Vice Principal for our college, Dr. Abdul Qadir, Dean of Sciences, Dr. Mahadevan, Dean of Arts. Hello. ரொம்ப எரியுது அந்த மைக் எல்லாரும் மாத்துங்க இல்ல ரொம்ப எரியுது. Shall I continue? Okay, now let's proceed with Dr. Hamil, the head PG and research department of commerce and the bursar of our college, to kindly go through the e-payment system and the insight into the college website. Sir, please. Hello. Sir, பேசுங்க. காமில் சார் பேசுங்க. So can I? So கேக்குதா? கேக்குது, நல்லா கேக்குது பேசுங்க.
So, respected principal, respected chief guest of the occasion, respected control of examination, respected dean of arts, dean of science, and other heads of departments, and my dear students. I am Dr. Homil. Now, I wish to share few things about our website and online payment system. Even though majority of the students belong to our college who already did their UG degree in our college, I want to share some of the things about the online payment. In our college, we are maintaining the system of online payment. For any payment, you need not to pay in cash. You should not pay anything in cash. You must pay everything from your semester fee, from semester fee to the examination fee. Everything should be paid only through the online. So while making the online payment, you must take note of a few things. First one is my request, do not use the computer centers. We face several difficulties while paying your semester fee or your examination fee through the computer centers. The reason is, while making payment, at the time of making payment, the payment will be failed. So you will move away from the place, but the amount will be deducted from the person who is remitting the payment. So if you are going to remit the fees through computer centers, use your debit card. Use your debit card or use your online account. Do not use the debit card or online account of the computer center owners. So in such a situation, if the payment failed, here the computer center owner may claim the refund, but the refund will be given only to the students, not to the computer centers. So my advice to the students, not to use the computer centers while making the any payment. Number one. Number two, while making the payment, please don't use the RuPay card. So a RuPay card is not working for many of the payments. For the debit card, we can use some other cards, MasterCard or Visa card, some other card you can use. So avoid use the RuPay card. Better you can use the net banking payment. Similarly, don't use the UPI payment. UPI payment in many of the occasions, it also failed. So avoid using the RuPay card and avoid using the method of UPI payment. But you can follow other payment methods, other payment methods. And you can view, you are the first year student. Now you are not created a separate ID for you. In our college website, you can have a separate ID for every student. And from that ID, you can find your fees. You can pay your online payment or online fees through our college website alone. Moreover, in our website, you can find everything. Fees so far you paid, your attendance, your result, everything you can find. If the parents are available here, they can take note of this. You can see the fees details of your ward or the attendance details of your ward or examination details, whether it is internal examination or external examination, whatever it is. You can find everything from our college website. And each student will have a separate ID. And now for the rest of the students, the internal examination is going on. And they are appearing the internal examination only through our website. So after giving the separate ID, you can find everything. And most of you, all of you have been given a roll number. That is a temporary roll number. So until October 31st, the admission will go on. So until then, you will have a temporary roll number. So after that, the final roll number will be issued.
And thereafter, you will be created a separate login ID in our college website. There you can find everything. In the case of our college, for the morning session, our college commences at 8 a.m. and ends with 1:10 p.m. For the afternoon session, our college commences at 1:20 p.m. in the afternoon and ends in the 6:30 p.m. in the afternoon. And you must be very punctual on every day. If you are delaying by 5 minutes, you will be absent for the first hour. And within 10 minutes, SMS will be sent to your parents' mobile number. While giving the mobile number, after reopening the college, you must provide the mobile number of your parent, not yours. Because if you are absent, the absent message will be sent to the parent, not you. Now we are going on to the online classes. So only for the online classes, you should provide your mobile number. So after reopening the college, you must provide the mobile number of your parent. So with these few notes, I thank the principal and other members of this induction program for giving me the opportunity to share a few things about our college website and the online payment details. Thank you, one and all. Thank you so much, sir. Now I request Dr. Chinnathambi sir, the research coordinator, to explain about our research center. Please, sir. So good morning to all. Very good morning, sir. Very good morning. So respected our beloved principal, Dr. M. Muhammad Sadiq sir. Respected our vice principal, Dr. Muhammad Raja sir. Respected the Dean of Science. Respected the Dean of Arts. Respected the Controller of Examination. Respected our college purser. Respected the NAC coordinator. Respected the NIF coordinator. Respected the Chief DLC coordinator. And respected the HODs of various departments. And my dear first year PG student. So I am Dr. V. Chinnathambi, the research coordinator of our college. On behalf of the Center for Research, I welcome you all. The Center for Research of our college is functioning well. Our faculty members are actively pursuing interdisciplinary and socially relevant research in trust area in addition to teaching and extension activities. So in our college, we are having 9 PhD programs, in particular maths, physics, chemistry, computer science, zoology, and the microbiology in science discipline. So English, commerce, and history in arts discipline. Also, we are having 6 MPhil programs, namely maths, physics, English, history, commerce, and computer science in our college. So nearly 79 faculty members are PhD holders, of which 49 members are grading full-time and part-time research scholar. So about 125 scholars are pursuing PhD program in various disciplines. So our college's staff members during the academic year 2019 to 2020, nearly 113 research paper published in some reputed journal with a high impact factor, ranging from 0.5 to 9.0. Some staff members are receiving student project from the Tamil Nadu government. So in our college, we are having well-equipped laboratories and the separate research center for all research departments. So in order to enhance the research activities of our college, the college management committee has taken various initiatives and measures. In particular, recently, rupees 15 lakhs has sanctioned to improve the infrastructure facilities at the research center, and a new block amounting rupees to 1.5 crore is constructed on the second floor for the use by research supervisor and research scholar.
And also a common research instrumentation center has been set up with adequate facilities. So in order to promote the research culture on the campus, this year our management has introduced the seed money concept, and the seed money of 3 lakhs rupees has released towards undertaking minor research projects by the faculty members. So incentives are given for research paper publication in Scopus, Web of Science, UGC CAT channel by the scholar and the faculty members. A series of lectures have been organized by the Center for Research for the benefit of the research scholar. So my dear first year PG students, after the successful completion of your PG degree, so you can join immediately the research program in our college. So I hope you are going to enjoy the next 2 years, and I wish all the first year student for his future endeavor. Once again, I welcome you all. On behalf of the Center for Research, I welcome you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Really, I feel very happy that our college is having 9 research departments. All the aided departments are research departments, and the Department of Microbiology is also a research department. So around 152 full-time research scholars are doing. Around 47 faculty members of our colleges research guides, and we are having a lot of research funding coming up, and we hope all the PG students may go to research also if they are willing to join our college, and you're all welcome. Now I request Dr. Kumar, the librarian of our college, to explain the facilities of our library, which is going to be given to the PG students. Sir, please. Kumar, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. Good morning to all of you, sir. Respected principal and vice principal, and all the faculty members, Control of Excellence, research coordinator, and Honorable Secretary and the management. First, I thank to all of you, our faculties for giving me a wonderful opportunity for first year PG induction program. So the college facilities course பற்றி எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க, எல்லாரும் மோட்டிவேஷன் பண்ணாங்க. எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய காலேஜ் நம்மளுடைய பிரின்சிபல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் மனோமி சுந்தரா யூனிவர்சிட்டி அவங்கள வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் பண்ணாங்க. லைப்ரரியை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ வந்து ஏற்கனவே யூஜியில் வந்து நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, லைப்ரரி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, சில பேர் யூஸ் பண்ணாமே இருப்பாங்க. இப்போ நோடி வாங்க வரும்போது யூஜியில் ஃபைனல் இயர் நோடி வாங்க வருவாங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை கூட இந்த லைப்ரரிக்கு வந்து ஒரு புக்ஸை கூட எடுக்கல. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க. ஸோ பொதுவாக வந்து லைப்ரரியில் என்ன இருக்குங்கிற எல்லாம் தெரியும், என்ன இருக்குது, புக்ஸ் இருக்கும், பேப்பர் இருக்குது, மேக்சின் இருக்கும், இதுக்கு ஒரு இதுவா அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ நூலகத்தில் உள்ள புத்தகங்கள் மற்றும் மேகசின், ஜேர்னல்ஸு, பேப்பர், இதை வந்து நம்ம சப்ஜெக்டை தாண்டி நம்ம இதில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக வந்து பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன். அதாவது படிப்பை தாண்டி சாதித்த உங்களுக்கு தெரிந்த மிகவும் பிடித்த 2 நபர்களை பற்றி சொல்கிறேன். ஒன்று யார் அப்படின்னா, நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி ஐயா அப்துல் கலாம். அவங்கள பற்றி எல்லாமே படிச்சிருப்பீங்க, அது மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து மிகவும் கஷ்டப்பட்டு படித்து வாழ்க்கையில் முன்னேறியவர். அது மட்டும் இல்லை, எப்பவுமே ஒரு வந்து பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பொறுத்தவரை படிப்பு மட்டும் போதாது. நம்ம படிக்கிறவங்க சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் மட்டும் இருந்தால் போதாது, உலக அறிவு கண்டிப்பாக வேண்டும். அந்த உலக அறிவை
ஊட்டக்கூடிய தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடம்தான் நூலகம். அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் வந்து வெறும் படிப்பை மட்டும் படிச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு சாதித்து இருக்க முடியாது. ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு ஏழ்மையான மீனவ குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க அங்கே உள்ள பொது நூலகத்தில் போய் உறுப்பினராக சேர்ந்து படிக்கிற காலத்தில் பள்ளிக்கூடத்திலும் சரி, கல்லூரி பருவத்திலும் சரி, கல்லூரியில் வந்து அங்கே உள்ள நூலகங்கள் ராமேஸ்வரத்தில் பொது நூலகத்தில் காலையிலிருந்து இரவு நூலகம் அடைக்கப்படும் வரை அந்த நூலகத்தில் உள்ள புத்தகங்கள், மேகசின், பேப்பர், நியூஸ் பேப்பர்லாம் படித்து தெரிஞ்சுட்டனால்தான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு உன்னத நிலை அடைய முடிஞ்சது. அது மாதிரி நூலகத்தை பயன்படுத்தின ஒரு நபர் வந்து அப்துல் கலாம். இன்னொருத்தவங்க யார் அப்படின்னா கவிஞர் வைரமுத்து. எல்லாத்துக்குமே கவிஞர் வைரமுத்து பற்றி தெரியும். அவர் தேனி மாவட்டத்தை சேர்ந்த வழுகுப்பட்டி என்ற சிற்றூர், ஒரு சின்ன கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க. அவங்களும் அதே மாதிரி ஒரு வடுகுப்பட்டியில் உள்ள ஒரு நூலகம், ஒரு கிளை நூலகத்தில் வந்து அவங்க வந்து அந்த கல்லூரி படிப்பாக இருந்தாலும் பள்ளி படிப்பாக இருந்தாலும் அதை தாண்டி நூலகத்தில் போய் அந்த புத்தகங்கள், பல புத்தகங்களை படித்து தேர்ந்து அது மூலியமாக தான் அவங்க முன்னேறாங்க. அதை வந்து அவங்க அவருடைய ரெண்டு பேருமே சரி, ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களும் சரி, கவிஞர் வைரமுத்து அவர்களும் சரி, தன்னுடைய வாழ்க்கையே வரலாறுல எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. நூலகத்தில் பற்றி, நூலகரை பற்றி, நூலகத்தை என்னென்னலாம் எவ்வளோ நேரம் செலவிட்டேன், அதில் என்னென்ன பயன்பாட்டில் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த இரண்டு நபர்களும் மிகப்பெரிய உன்னதநிலை அடைஞ்சதுக்கு முழு காரணம் நூலகம் தான். நீ வெறும் ஒரு படிப்பை மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிக்க கூடாது. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மார்க் நிறைய எடுத்திருப்பாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 10th நல்ல மார்க் எடுத்திருப்பாங்க, +2 நல்ல மார்க் எடுத்திருப்பாங்க, டிகிரி நல்ல ப்ரெஸ்டேஜோட வெளியே இருப்பாங்க. அங்கே அவங்களுக்கு வந்து உலக நடப்பு என்னன்னே தெரியாது, எக்கனாமி பற்றி தெரியாது, பொலிட்டிக்கல் பற்றி தெரியாது. நம்ம என்ன படிக்கணும், சினிமா பற்றி வேணா தெரியும். சூர்யா படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சா, விஜய் படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சா, ரஜினி படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்போம். இல்லைன்னா கிரிக்கெட்டை பற்றி பேசுவோம், இல்லைன்னா அரசியலில் வந்து இப்போ என்ன நடந்துகிட்டு தான் பேசுவோம். மற்றபடி உள்ள விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும்னு யாரும் நினைக்கிறதே கிடையாது. இப்போ எக்கனாமி வந்து எப்படி இதாகிருக்கு, வேர்ல்டு லெவலில் க்ரூட் ஆயில் வந்து குறைஞ்சிட்டு இருக்கு, ஆனால் பெட்ரோல் விலை நமக்கு ஏன் ஏறிக்கிட்டு இருக்கு, கோல்டு ரேட்டு ஏன் ஏறிக்கிட்டு இருக்கு, ஏன் சென்செக்ஸ் வந்து ஏறிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நான் யாருமே இப்போ நிஃப்டி இதாகிட்டு இருக்கு, மியூச்சுவல் ஃபண்டுனா என்ன, பொதுவான விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு. அந்த பொதுவான விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய இடம் வந்து நூலகம் தான். அந்த நூலகத்தில் வந்து வெறும் நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் கிடையாது, மேகசின் மட்டும் கிடையாது, புத்தகங்கள் மட்டும் கிடையாது, புத்தகங்கள் மிகப்பெரிய புத்தகங்கள். இப்போ இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 95 லட்சம் பேர், கிட்டத்தட்ட 1 கோடி பேர் வந்து படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவங்க எண்ணிக்கை வந்து ஒரு கோடி பேர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல. தமிழ்நாட்டில் நான் சொல்ற டேட்டா வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும். ஸோ அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க முடியுமானா கொடுக்க முடியாது. திருப்பி ஒவ்வொரு வருஷமும் 15 லட்சம் பேர் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஒரு நிலை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்னு நம்ம வந்து மாணவர்களை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு ஒரு சூழ்நிலையில் படித்து முடிச்சா வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னா வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் குறையும், இல்லை, வாய்ப்பு இல்லை. சரி, அப்போ படித்தா வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்லையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன, ஏன் 2 வேலை வாய்ப்பு இல்லைங்கிறீங்க சார், வேலை வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா? அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பிஇ படித்தாலுமே வேலை வாய்ப்பு உண்டு. ஆனால் நிறைய பேர் ஏன் பிஏ படிச்சு வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்டை ஒழுங்காக படிக்கிற காலத்தில் ஒழுங்காக படிக்காத காரணத்தினால தான் அவங்க வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்காங்க. அதிகமான அறிவு இருக்கும். அதாவது நான் எப்பவுமே மாணவர்களிடையே சொல்றது ஒன்று தான், ஒருத்தங்க நடக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் வேகமாக நடக்கணும், அது மாதிரி ஓடுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேகமாக ஓடணும். வேகமாக ஒருத்தங்க ஓடுறாங்கன்னா அதை விட நீங்கள் வேகமாக ஓடணும். அப்படின்னா தான் நீங்கள் வாழ்க்கையிலேருந்து முன்னேற முடியும். இன்னைக்குள்ள காம்படிஷன் வேர்ல்டில் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து நூலகம். ஓகே, நம்ம சப்ஜெக்டில் போயிடுவோம். பட் லைப்ரரியில் என்னென்ன ரிசோர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர், எல்லா நியூஸ் பேப்பரும் இருக்குது, தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ். ஹிந்துவாக இருக்கட்டும், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸாக இருக்கட்டும், பிஸ்னஸ் லைன், தினத்தந்தி, தினமணி, தமிழ் ஹிந்து, எல்லா தினகரன், எல்லா நியூஸ் பேப்பரும் வாங்கிட்டு இருக்கோம். அதில் டெய்லி வந்து போய் படிச்சுக்கலாம். அப்புறம் மேகசின், எல்லா மேகசின் அகாடமிக் ரிலேட்டடாக உள்ள மேகசின். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஆனந்தவிடன், குமுதம் அந்த மாதிரி மேகசின் கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்லின்னு விளையாட்டு பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாரு, எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், எக்கனாமிக்ஸ்ட்டு, டைமு, அப்புறம் இஸ்லாமிக் இதை பற்றி படிக்கிற ரஹ்மத்து, இஸ்லாமிக் வாய்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல அகாடமிக் ரிலேட்டடாக உள்ள நிறைய மேகசின்ஸ் நம்ம கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 70 மேகசின்ஸ் வாங்குகிறோம். இது போக புத்தகங்கள் சப்ஜெக்ட் புக்கு, எல்லா சப்ஜெக்ட் உள்ள புக்ஸும் இருக்குது. இது தவிர நம்ம போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகக்கூடிய புத்தகங்கள், இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 இருக்கட்டும், குரூப் 2 இருக்கட்டும், குரூப் 4 இருக்கட்டும்,
எல்லாம் அது மாதிரி ஐஏஎஸ் எக்ஸாம், யூபிஎஸ்சி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நடத்தக்கூடிய சிசாட் எக்ஸாம், சிவில் சர்வீசஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட், அந்த எக்ஸாம் நடத்தக்கூடிய அந்த அனைத்து புத்தகங்கள், பிரிலிமினரி எக்ஸாம், மெயின் எக்ஸாம், ஹவு டு ஃபேஸ் டு இன்டர்வியூ, எல்லா புத்தகங்களும் இருக்கு. நம்ம வந்து அதாவது ஒரு +2 முடிச்சுட்டு வர பையன் வந்து நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, அந்த யூஜி டிகிரி 3 வருஷம் ஒழுங்கா படிச்சா ஆட்டோமேட்டிக் ஐஏஎஸ் ஆகலாம். வந்து பெரிய லெவல் தான் அறிவு இருக்கணும், பெரிய அளவில் படிக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒன்றும் தேவை கிடையாது. டெய்லி ஒரு 6 hours 6 to 7 hours படித்தாலும் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் ஐஏஎஸ் ஆகலாம். அந்த ஐஏஎஸ் ஆகக்கூடிய அதுக்கு தேவையான அனைத்து புத்தகங்களும், எல்லா புத்தகங்களும் நம்முடைய நூலகத்தில் இருக்கு. அதே போல ஒருவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா வாழ்க்கை வரலாறு தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அனைத்து இதுவும் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அப்துல் கலாம் ஐயா நம்ம முதல்வர் சொல்கிற மாதிரி பிரின்சிபல் சொன்ன மாதிரி அக்னி சரிகள் நம்ம அப்துல் கலாம் எழுதின புக் எழுதிருக்கு. அது மாதிரி அம்பானியுடைய வாழ்க்கை வரலாறு இருக்கு. வசந்த் கோ இறந்தாரு, வசந்தகுமார், அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு நூல்கள் இருக்கு. கவிஞர் வைரமுத்துடைய வாழ்க்கை வரலாறு இருக்கு. கலைஞர் கருணாநிதி, அறிஞர் அண்ணா, அனைத்து வகையான புத்தகங்கள் ஃபுல்லாக இருக்கு. இந்த புத்தகங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து படிக்கலாம். இது போக நம்ம என்னன்னா ப்ராஜெக்ட், பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும். சார் எனக்கு ப்ராஜெக்ட் பற்றி எதுவுமே தெரியாது, ஏதோ ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட், மாடல் ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட், ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் உள்ள அனைத்து ப்ராஜெக்டும் தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது நூலகத்தில். நீங்கள் அதை எடுத்து ப்ராஜெக்டுடைய டாபிக் என்ன, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பசங்க, அந்த டாபிக் எடுக்கிறாங்க, இந்த டாபிக் அப்படி அந்த புக்கோட ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறாங்க. அது திருநெல்வேலி அப்படிங்கிறது யாராவது ஸ்டடியை எடுத்து பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த திருநெல்வேலி அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு அதை வந்து மதுரை அந்த மாதிரி போடுறாங்க. மற்றபடி எல்லா கண்டென்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கு. இந்த திருநெல்வேலிங்கிற இடத்துல வந்து மதுரை அப்படிங்கிற மட்டும் மாற்றிடுறாங்க. ஸோ நீ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. இந்த ப்ராஜெக்ட்ங்கிறது உங்களுடைய அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும். ப்ராஜெக்ட் அதான் அதுக்கான மாடல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. நீங்கள் அந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று ஜேர்னல்ஸ்ங்கிறது ஆய்விதழ். ஏன்னா யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஜேர்னல்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்கள் ஏதாவது ரிசர்ச் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் ரிசர்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கில் உள்ள ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதி அந்த இதை பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய இதழுக்கு பேர் தான் ஜேர்னல், அதாவது ஆய்விதழ், ரிசர்ச் ஜேர்னல்மாங்க ஆய்விதழ். ஸோ அதில் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜ் லெக்சராகவோ இல்லை வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கோ நீங்கள் எதுவும் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராகவோ நீங்கள் போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருந்தது அப்படின்னா, வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஜேர்னலை பற்றி நீங்கள் அவசியம் தெரிஞ்சுங்க. இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜேர்னலில் வந்து நீங்கள் ஆர்டிக்கல் போட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கான இடம் வந்து அங்கே ஒதுக்கப்படும். அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அடுத்து இந்த ஜேர்னலை பற்றி சொல்லும் போது பிளஜியரிசம் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் கண்டிப்பாக. ப்ராஜெக்ட் இப்போ வந்து நம்ம காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஒவ்வொரு பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபைனல் இயரில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ப்ராஜெக்டை ஒரிஜினலாக பண்ணுறாங்களா இல்லையாங்கிறதுக்கு இந்த வருஷத்துலேருந்து செக்அப் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் அதாவது உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் உண்மையானதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான சாஃப்ட்வேர், நிறைய சாஃப்ட்வேர் வந்துருச்சு. அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலியமா உங்களுடைய ஆர்டிக்கல் வந்து ஒரிஜினலாக செக் பண்ணிடலாம். நீங்கள் சப்போஸ் நெட்டில் இருந்து எந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணிட்டு எடுத்து வந்துருக்கீங்க முதற்கொண்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் சொல்லிடும். அதனால் மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாருமே ப்ராஜெக்ட் வந்து உங்களுடைய ஒரிஜினலாக நீங்கள் பண்ணிடுங்க. அப்படின்னா தான் வந்து அது நல்லாயிருக்கும். அதுக்கான மாடல் உங்களுடைய ஆசிரியர் வந்து எல்லாமே பேராசிரியர் வந்து எல்லாமே வழிகாட்டுவாங்க, எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுன்னு கேட்பாங்க. இந்த ப்ராஜெக்டுக்கான மாடலும் நம்ம நூலகத்தில் இருக்குது, நீங்கள் அதை எடுத்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் இயர் புக் வாங்கிட்டு இருக்கோம். அன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள், ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னைக்கு 2020 இருக்கும். 2020 என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ், ஜனவரிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத அதை வந்து சொல்லியிருக்கிறது வந்து எப்படின்னா இயர் புக்கில் இருப்பாங்க. இயர் புக்கு நம்ம ஸ்டேட் லெவலில் உள்ள பொது அறிவு, இது மாதிரி வந்து நேஷனல் லெவலில் உள்ள பொது அறிவு, வேர்ல்டு லெவலில் உள்ளது, அது எல்லா இதையுமே அந்த இயர் புக்கில் இருக்கும். அப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் நிறைய இருக்கும். ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா என்சைக்ளோபீடியா அந்த மாதிரி இருக்கும். 1000 rupees மேலே உள்ள நிறைய வேல்யூபிள் புக்ஸு, ரேர் புக்ஸு, ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள புக்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸில் வச்சுருப்போம். என்சைக்ளோபீடியா அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். A to Z என்ன வேணாலும் நீங்கள் அதை வந்து இது பண்ணிடலாம். சப்போஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ஏதாவது ஒரு எலிஃபெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலிஃபெண்ட்லேருந்து ஆர்ஜின்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் எங்கெங்கே இருக்குது அதோட இது எல்லாமே குணாதிசயங்கள்னா எல்லாமே அந்த என்சைக்ளோபீடியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி என்சைக்ளோபீடியா பல வால்யூம் வாங்கிச்சிருக்கோம். நானும் வந்து காலேஜஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10 years ஆகுது. நான் இது வரைக்கும் ஒரு சில வேறு தவிர பெரும்பாலான வேறு அந்த என்சைக்ளோபீடியாங்கிற புக்கை எடுத்து கூட பார்த்ததில்ல. நாங்கள் வந்து வருஷம் தொடச்சி வச்சிடணும், அதான் இது. ஆனால் அதில் உள்ள விஷயங்கள் நீங்கள் படிச்சீங்கன்னா நிறைய நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்.
நீ நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நீ வந்து நாளை ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப் போகும்போது உங்களுடைய இது பண்ண முடியும். அடுத்தது நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, லைப்ரரியுடைய டைமிங் என்ன அப்படின்னா, காலையில் 8 மணிலிருந்து ஈவினிங் 6. நம்ம வந்து இந்த கல்லூரி வந்து எப்பவுமே 2 ஷிஃப்டாக செயல்படுது. காலைல 8 to 110, அது மாதிரி வந்து ஈவினிங் வந்து 125 to 6:30. ஸோ 2 ஷிஃப்டாக இருக்குது. ஆனால் லைப்ரரியை பார்த்தீங்கன்னா காலைல 8 மணிலேருந்து ஈவினிங் 6:30 மணி வரைக்கும் வித்தவுட் எனி பிரேக் லைப்ரரி செயல்படும். எந்த வித லஞ்சுக்கு கூட க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆள் ஷிஃப்ட்டில் வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எனக்கு காலையில் எனக்கு வந்து கிளாஸு, நான் மத்தியானம் வரலாமா? எனக்கு மத்தியான கிளாஸ் காலையில் வரலாமான்னா தாராளமாக வரலாம். இந்த லைப்ரரி எப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்களோ 8 மணிலிருந்து 6:30 மணி வரைக்கும் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் நூலகத்தில் வந்து மேக்சின், நியூஸ் பேப்பர், புக்கு எதை வேணாலும் படிச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ காலேஜ் ஓப்பன் பண்ண பின்னாடி எப்போ நீங்கள் புக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஐடி கார்டு கொடுப்பாங்க. ஐடி கார்டு கொடுத்த பின்னாடி இந்த ஐடி கார்டு பார்கோடட் ஐடி கார்டு, அந்த வந்து பார்கோடு ஐடி கார்டு கொடுத்த பின்னாடி நூலகத்திற்கு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த புத்தகங்கள்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து லைப்ரரிக்கு வரலாம். லைப்ரரிக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணலாம். ஒரு புக் எடுக்கலாம் எடுத்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் உட்காந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம். ஒரு கையில் ஒரு நோட் பேடோ ஒரு பேப்பரோ எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு தேவையான திங்ஸ் எழுதிட்டு நீங்கள் எழுதுக்கலாம். இது போக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து சாட்டர்டே சண்டே லீவாக இருந்தாலும் கூட நூலகம் செயல்படும். எல்லா நாள்லையும் லைப்ரரி செயல்படும். ஹாலிடேஸில், அதாவது செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ்லையும் லைப்ரரி செயல்படும். எக்ஸாம் ஹாலிடேஸ்லையும் நூலகம் செயல்படும். அதுக்கான டைம் வந்து காலையில் 10 to 4 வரைக்கும் இருக்கும். இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு லாஸ்ட் இயர்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம நூலகம் வந்து செயல்படுது. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் 10 to 4 வரைக்கும். ஆனால் ஒரு இங்கே சண்டேல செயல்படம் கூட யாருமே இந்த லைப்ரரியை பயன்படுத்தக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து மிகவும் குறைவாக தான் இருக்காங்க. லைப்ரரியில் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் உங்களுக்கு இருக்குது. தேவையான அனைத்துமே நூலகத்தை பயன்படுத்துகிற யாருமே வந்து சோட பண்ணதில் யாருமே வேலையிலையும் சொன்னதே கிடையாது. அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. பட் எங்கெங்கெல்லாம் வேலைவாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக 2 நியூஸ் பேப்பர் வாங்கிட்டு இருக்கோம். எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சர்வீஸ். தமிழ் நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம். இது ஒவ்வொரு நியூஸ் பேப்பர்லையும் வேகன்சி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ நிறைய வந்து வேலைக்கு போகிறதா அழைத்து நீங்கள் நூலகத்தை வந்து பார்த்தா மட்டும் போதும். நிறைய நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். நிறைய விஷயங்கள்லாம் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி லைப்ரரி டைம் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. அதுமாதிரி வந்து லைப்ரரி வந்து இன்டர்நெட் ப்ரௌசிங் சென்டர் இருக்குது. ப்ரௌசிங் சென்டரில் வந்து நீங்கள் ப்ரௌசிங் பண்ணிக்கலாம். பெர் ஹவர் வந்து 10 rupees தான். ஒரு மணி நேரத்துக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 10 ரூபா தான். அதுமாதிரி சார் நான் 1/2 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா 1/2 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணலாம். 1/2 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணோம்னா 5 rupees. ஸோ நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுறதா ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம். ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கலாம், பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லா வசதியும் இருக்குது. இன்னொன்று பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது என்னென்னா, இந்த புத்தகங்களை தவிர சார் நிறைய இப்போ புக்ஸ் வந்துருச்சு, மேகசின் வந்துருச்சு, ஜேர்னல்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் நாங்கள் எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்காக வந்து நூலகத்திலிருந்து நம்ம கல்லூரியிலிருந்து 2 டேட்டா பேஸ் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. ஒன்று நேஷனல் லைப்ரரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்காலர்லி கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது யூஜிசி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் இன்ஃபர்மேஷன் லைப்ரரி நெட்வொர்க்கில் இருந்து அதில் எட்லீஸ்ட்ங்கிற ஒரு டேட்டா பேஸ், அடுத்து டெல்நெட் டெவலப்பிங் லைப்ரரி நெட்வொர்க் அப்படிங்கிற 2 டேட்டா பேஸை உங்களுக்காக வாங்கிட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த எட்லீஸ்ட்ங்கிற டேட்டா பேஸில் உங்களுக்கு வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ண கொடுத்த பின்னாடி யூ கேன் ஆக்சஸ் அட் எனிவேர், எந்த இடத்துல இருந்து வேணாலும் நீங்கள் அந்த ரிசோர்ஸை இது பண்ணலாம். ஸோ அந்த என்லிஸ்ட்ங்கிற டேட்டா பேஸில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நிறைய புக்ஸு மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா 31 lakhs புக்ஸு அது இருக்குது. அது மாதிரி மோர் தேன் 6,000 ஜேர்னல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஜேர்னல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக உள்ள புக்ஸ் நிறைய இருக்கும். உங்கள் என்ன சப்ஜெக்ட் நீங்கள் இது பண்ண அதுக்கான தனியாக ப்ரோக்ராம், இது எப்படி ஹவு கேன் ஆக்சஸ் ஃப்ரம் என்லிஸ்ட் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராமே உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி நாங்கள் அதை சொல்லிக் கொடுப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணி உங்களுடைய மெயில் ஐடிக்கு உங்களுக்கு அந்த ஆக்டிவேட் இது வந்துடும், அந்த லிங்க் வந்துடும். உங்கள் மெயில் ஐடியிலேருந்து நீங்கள் லிங்க் ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட் ஆயிரும். உங்களுடைய யூசர் நேம் வந்து உங்களுடைய மெயில் ஐடியாக இருக்கும். பாஸ்வேர்டு வந்து இங்கேருந்து இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த பாஸ்வேர்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சில பேர் வந்து பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த பாஸ்வேர்டை மறந்துடுவாங்க. அதனால் மோஸ்ட்லி நீங்கள் பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணாமல் இதில் பாஸ்வேர்டு யாரும் ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது. ஆனால் பாஸ்வேர்டை மற்றவங்களும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து நம்மளுடைய காலேஜுக்காக வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து மற்ற இதில் யாருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நம்பர்களுக்கோ இது பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா எந்த யூசர் நேமில் எந்த இதுலேருந்து போறீங்கிறத டேட்டா பேஸ் மொத்தம் அவங்க எடுத்துடலாம். நாங்களும் அதை பார்த்துடலாம். நீங்கள் எங்கேருந்து யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தெரிஞ்சு போயிடும். அவங்க எந்த மெயில் ஐடியிலும் யூஸ் பண்ணீங்க தெரிஞ்சு போயிடும். ஸோ அது வந்து யாருமே பாஸ்வேர்டு கொடுக்காதீங்க. அது நிறைய புக்ஸ் இருக்குது. 31 lakhs புக்ஸ் இருக்குது. 31 lakhs புக்ஸை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்.
இது தவிர வந்து 3 crores இ-புக்ஸ் ஆன் வெப், நீங்கள் வெப்சைட்லேயே வந்து 3 கோடி புத்தகங்களை வந்து அதில் இருக்கு. நீங்கள் அதிலே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு அருமையான ஒரு டேட்டா பேஸு. இதை வந்து நீங்கள் நிறைய நீங்கள் வெளியில் ஒரு புக்ஸ் இ-புக்ஸ் வாங்குறாங்க செலவழிச்சு பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இது இருக்கு. இந்த ரிசோர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணிங்க. அடுத்து உங்களுக்கு கல்லூரி திறக்கப்பட்ட பின்பு ஒவ்வொரு வகுப்பு வாரியாக நூலகத்திற்கு வந்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், என்னென்ன ரிசோர்ஸுங்கிறது தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்துவாங்க. உங்களுக்கு தனிப்பட்ட எப்போ வேணால் நீங்கள் வந்து நூலகத்தை பயன்படுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையை மென்மேலும் மேம்படுத்தி கொள்ள கேட்டுக்கொண்டு எனக்கு வாய்ப்பளித்த முதல்வர்களுக்கும் கல்லூரி தாளாளர்களுக்கும் மற்றும் அப்துல்கார் சார் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you very much. Now I request Dr. Shajunisha, Madam, HOD, PG and Research Department of Computer Science, and who is in charge of NPTEL courses, IIT Chennai, and spoken English, spoken tutorial from IIT Bombay, and ICT, ACT Tamil Nadu, and she is the Chief Coordinator of Digital Learning Center. And she'll be speaking about the online courses which are offered by our college through these 3 very important institutions. Madam, please. Thank you, sir. Thank you very much. Is it audible to everyone? Audible. In the name of Allah, most beneficent and merciful. Respected principal, respected vice principal, respected Dean of Arts, respected Dean of Science, respected IQSC coordinator and NIF coordinator, respected research coordinator and bursar, and respected heads of the department, and respected all the dignitaries of the college, controller of exam, and my dear friends and faculty members, and my dear lovable children. Warm and pleasant morning to one and all. It's a wonderful opportunity given to me to address this gathering about the Digital Learning Center. Before that, let me introduce myself. I am Dr. Shajunisha, working as an assistant professor and head PG and Research Department of Computer Science. And I would like to congratulate all of you, my dears, those who have joined in our prestigious institution, all the first year PG students. You are all lucky and blessed children to join in our institutions. Welcome you all. And as a chief coordinator of DLC, I would like to share something about the Digital Learning Center. DLC is nothing but this Digital Learning Center. In today's world, the digital learning plays a vital role in the education, especially in the education. This digital learning opens a new path for teaching and learning. See, now we are all in the mode of digital learning, isn't it? Now, this Digital Learning Center is in our college. This DLC comprises all the online courses which is initiated by Government of India. The Government of India initiates like NPTEL, IIT Bombay spoken tutorials. The NPTEL is nothing, National Program on Technology Enhanced Learning, which is initiated by 7 Indian Institute of Technology and Indian Institute of Science. And you know, another one is spoken tutorial, which is exclusively initiated by Indian Institute of Bombay, Indian Institute of Technology, Bombay. So these type of online courses are for this academic center is in our college. So this is the very proud moment. We have launched DLC in our college. And you know the significance of these online courses, the importance of online courses, why this Government of India is launching these type of courses, why they are initiating the free of cost to reach all over India, to enrich and to give the quality of educations to each and everyone in our India. எல்லாருக்கும்
தரமான கல்வி எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுங்கிற நோக்கத்தோட இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, ஆக்சுவலி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், ஃபார்மலி MHRD, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் லான்ச்சிங் தீஸ் டைப் ஆஃப் கோர்சஸ். எல்லாருக்கும் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன், ஸ்டாண்டர்டான ஒரு எஜுகேஷன்ஸ். பிகாஸ் வி பீப்புள் ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சே வி ஆர் ஆல் ஃப்ரம் த ரூரல் ஏரியா, வி ஆர் ஆல் நாட் எனஃப் டு காம்படிட் வித் ஆல் அதர்ஸ், வி ஆர் நாட் எனஃப் டு காம்படிட் வித் மெட்ரோபாலிட்டன்ஸ், தே ஆர் ஆல் ஹை தென் அஸ். ஸோ வி கேனாட் சே, இனிமேல் இந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது, சொல்லக்கூடாது. எல்லாருக்கும் ஈக்குவலான தரமான கல்வி கொடுக்கணுங்கிற நோக்கத்தோட தான் இந்த மாதிரியான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த ஐஐடின்னு சொல்றேன்ல, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, வாட் இஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி? ஆல்மோஸ்ட் யூ மைட் ஹவ் நோன் அபவுட் திஸ். ஏன்னா எல்லாருமே யூஜியில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பீங்க, கொஞ்சம் பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜிங்கிறது நம்ம இந்தியாவிலேயே முக்கியமான தரமான நம்பர் 1 இன்ஸ்டிடியூஷன் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி தான். இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர்ஸ், டீச்சர்ஸ் நமக்கு கிளாஸ் எடுக்க போறாங்க. எப்படி? த்ரூ திஸ் ஆன்லைன் மோட். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இன்னைக்கு எல்லாமே ஆன்லைன் மோட்ல தான் போயிட்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்றது த்ரூ திஸ் ஆன்லைன் மோட் இல்ல. அதே மாதிரி அந்த ஆன்லைன் கோர்சஸுமே எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பேக்கேஜ், ஒரு வீடியோ கண்டென்ட்டா வந்துடும். என்பிடிஎல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய செமஸ்டர் சிஸ்டம் மாதிரியே நம்ம ஒரு கோர்சஸ், உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் பிடிக்குமோ, உங்க டிபார்ட்மெண்ட் கோர்ஸா இருக்கலாம், உங்களுடைய கோர்ஸ் சப்ஜெக்டா இருக்கலாம், இல்லை வேற ஏதோ ஒரு கோர்சஸா இருக்கலாம். அந்த கோர்சஸை நீங்க என்ரோல் பண்ணிட்டு செமஸ்டர் மாதிரியே ஒரு 3 months நீங்க அதில் படிப்பீங்க. படிச்சுட்டு அதில் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுவீங்க. அதோடைய சர்டிஃபிகேட் ஒரு 90% மேலே வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு கோல்டு மெடல் அப்படிங்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட். 80% மேல வாங்குனீங்கன்னா 75 மோர் தென் வாங்குனீங்க அப்படின்னா சில்வர் மெடல், இல்லைனா எலைட் அப்படிங்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட். ஸோ தீஸ் டைப் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் அவங்க இஷ்யூ பண்றாங்க. இது ஒரு லாஸ்ட் 2 to 3 இயர்ஸாவே நம்ம காலேஜ்ல இது நல்லபடியா போயிட்டு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், ஆல் த ஃபேக்கல்டிஸ், மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ஃபேக்கல்டிஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே காம்படிட் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 90 வாங்கி கோல்டு மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க, சில்வர் மெடல் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே சக்சஸ்ஃபுல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸ். சில பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், ஹவு சில பேருக்கு இது நம்மளால படிக்க முடியுமா? ஏன்னா எல்லாருமே யார் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸஸ்லாம் எடுக்கிறாங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபசர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. நம்மெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்துருப்போமா? நம்ம அங்க போய் உட்காந்து படிக்கணும்னு சில பேருக்கு கனவா கூட இருந்திருக்கலாம். நானும் ஒரு இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல போய் அட்லீஸ்ட் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர்ல போயாவது ஒரு கோர்ஸ் படிக்கணும், ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், அந்த ஸ்டாஃப் அந்த ஃபேக்கல்டிஸ் எப்படி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், இப்படிலாம் சில பேருக்கு ஆசை இருந்திருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு நம்ம வீடு தேடி, உங்களுடைய சிஸ்டம் தேடி, கைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மொபைலை தேடியே எல்லாமே வந்துட்டு இருக்குது. நீங்க செய்யக்கூடியது எல்லாமே ஒரு என்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்க அந்த கோர்சஸை படிக்க போறீங்க. எல்லா வீடியோஸுமே அந்த டீச்சர்ஸ், அந்த ப்ரொஃபசர்ஸ் கிளாஸ் எடுத்து அந்த வீடியோவை கண்டென்ட்டா உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. நமக்கு நீங்க உங்களுக்கு எந்த டைம் கன்வீனியன்ட்டா இருக்குதோ அந்த டைம் எல்லாமே உட்காந்து போட்டு பார்க்கலாம். ரிப்பீட்டடா போட்டு பார்க்கறதுனாலயே நிறைய மார்க்ஸும் ஸ்கோர் பண்ண முடியும், நிறைய நாலேஜையும் என்ரீச் பண்ணிக்க முடியும், நிறைய சர்டிஃபிகேட்ஸையுமே வாங்கிக்க முடியும். இந்த டிஎல்சியோட ஒரு முக்கியமான பங்கு என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆன்லைன் கோர்சஸையுமே கனெக்ட் பண்ணி த்ரூ திஸ் சிங்கிள் சேனல் வி ஆர் எஸ்டாப்ளிஷிங் டு ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இது யூட்டிலைஸ் ஆகணும். எல்லாருமே வந்து நிறைய சர்டிஃபிகேட்ஸ், ஆன்லைன் ரெலவெண்டான சர்டிஃபிகேட்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுக்கக்கூடிய அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கியிருக்கணும். இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் மட்டும் இல்லை மை டியர்ஸ், சர்டிஃபிகேட்டோட உங்களுக்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டி கிடைக்கும். எத்தனை கோர்சஸ் வேணாலும் உங்களால் படிச்சுக்க முடியும், எத்தனை கோர்சஸ் வேணாலும் எக்ஸாம் எழுதி கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன்ங்கிற சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். அந்த ஐஐடி சர்டிஃபிகேட்னு ஒன்று இருக்குல்ல, உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் த ஐஐடி சர்டிஃபிகேட். தட் சர்டிஃபிகேட் வில் டெல் யூ யுவர் குவாலிட்டி and உங்களுடைய marks will tell you your knowledge, so you will get easily the employability. அந்த employabilityக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இது. சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஐஐடிக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ அதிகம். ஸோ இந்த மாதிரியான கோர்சஸ் தான் இந்த டிஜிட்டல் லேர்னிங் சென்டர் மூலமா நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். இப்போ ஒரு லாஸ்ட் 3 இயர்ஸா என்பிடிஎல் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. நல்ல மார்க்ஸோட, நல்ல ரேங்க்ஸோட போயிட்டு இருக்கிறாங்க. சில பேருக்கு ஆஃபரே வந்திருக்குது, மேடம் நீங்க எங்களுக்கு என்பிடிஎல்ல அந்த ஐஐடி சென்னையில வந்து ஒர்க் பண்ண முடியுமா, இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கன்வெர்ட்டரா, ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரா வந்து ஒர்க் பண்ண முடியுமா, ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆஃபர் பண்றாங்க, நிறைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆஃபர்ஸ் பண்றாங்க. இப்போ லாஸ்ட் மந்த் தான் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பாம்பே ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்ஸ் லான்ச் பண்ணோம். இப்போ ஒரு 4-5 ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டினியூஸா
போயிட்டு இருக்குது. அது ஆக்டிவ்ல இருந்துட்டு இருக்குது. எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லாருக்குமே சர்டிஃபிகேட்ஸ் குடுத்துறோம். சர்டிஃபிகேட் மட்டும் இல்ல, அவங்களுடைய டைம் கன்வீனியன்ட்ட பார்த்து அவங்க எக்ஸாம் எழுதி கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸும் வாங்கிடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஐஐடி சர்டிஃபிகேட்ஸ் நீங்க வாங்க உங்களுடைய ரெஸ்யூம்ல, உங்களுடைய பயோடேட்டால நீங்க அத ஆட் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா, உங்களுடைய ரெஸ்யூமோடைய வெயிட்டேஜ் கூடிட்டே இருக்கும். இந்த கிரெடிட்ஸ் கூடிட்டே இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க நாளைக்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டிக்கு போய் நிக்கும்போது, இன்டர்வியூல போய் நிக்கும்போது, உங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன அந்த பிரெஃபரன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எங்களுக்கு தேடி தேடி இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் சதகத்துல்லா அப்பா காலேஜ் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எதெல்லாம் நல்லதா இருக்குமோ, நம்ம குழந்தைங்க எது படிச்சா ஈஸியா அவங்களுக்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டி கிடைக்குமோ, இதெல்லாம் தேடி தேடி குடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சதகத்துல்லா அப்பா காலேஜ். So that I said you are all the lucky and blessed people to join in our institutions. So wish you all the best, my dears, for coming years. இது எல்லாமே ஒரு mandatory courses. உங்க ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒவ்வொரு mentors இருப்பாங்க. அந்த mentors also will tell you how to enroll it, how to study this. இந்த NPTEL course mandatory ஆக்கி இருக்கிறோம். உங்களுடைய பிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் within 3 செமஸ்டர்ஸ்க்குள்ள you have to complete. அதோடைய மற்ற டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் mentors வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்ல, ஐஐடி பாம்பே கோர்சஸ், ஐசிடி ஆக்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு ரவுண்ட் அப்ல வரும். ஐ கேரண்டீட் யூ இந்த 2 இயர்ஸ்க்குள்ள நீங்க பிஜி முடிச்சுட்டு போகும்போது ஆல்மோஸ்ட் என்பிடிஎல்ல ஒரு 3-4 சர்டிபிகேட்ஸ், ஐஐடியோட சர்டிபிகேட்ஸ், ஐஐடி பாம்பேயோட சர்டிபிகேட்ஸ் நீங்க எவ்வளவு உங்களால வாங்க முடியுமோ அது அவ்வளோ ஃபுல்லா வாங்கலாம். ஏன்னா ஒரு செமஸ்டருக்கு 3 கோர்சஸ் நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நீங்க ஒரு 3 செமஸ்டர்ஸ்க்குள்ள ஆல்மோஸ்ட் 9 சர்டிபிகேட்ஸ் யூ கேன் கெட் இட் த்ரூ திஸ் ஐஐடி அண்ட் ஐசிடி ஆக்டோடைய நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. அதுல நீங்க வந்து ஃபில் பண்றது இந்த மாதிரியான கோர்சஸ். நம்ம இதையும் தாண்டி யோசிக்கும் போது தான் யூ ஆர் ஆல் எனஃப் டு காம்படிட் வித் எவ்ரி ஒன். So you can enrich your knowledge, you can enhance yourself, and you are enough to compete with everyone. So this is about the DLC. I wish to share this thing. Thank you, my dears. Wish you all the best, and you can also success in your life through this DLC centers. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, madam, for your elaborate discussion explanation on DLC. Now I request Dr. Muhammad Amin, the controller of examinations of our college, to explain the details of examination process. Please, sir. Thank you, sir. 1 minute. I request all the faculty members to please switch on your video, because 1 or 2 faces are actually shown in the screen. I request all the faculty members please come on video so that we can interact with one another. I'm not able to visualize how many of you are in line or not in line. So kindly come on video on. Please switch on your video. Sir, proceed. Thank you, sir. In the name of Almighty, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum and very good morning to all. Respected Principal Dr. Mohammed Sadiq, Dr. Syed Mohammed Khaja, Vice Principal Dr. Abdul Qadir, Dean of Sciences, Dr. Mahadevan, Dean of Arts, Dr. Syed Mohammed, IQC Coordinator, Dr. Hamil, Bursar of our college, Dr. Hanif, NIRF Coordinator, Dr. Siti Jamila, Deputy Controller of Examinations. My dear newly admitted first year PG students and all the faculty members, Assalamu alaikum and very good morning to all. First of all, I would like to introduce myself. I'm Dr. Mohammed Amin, Controller of Examinations of our college. I have been allotted this slot to brief you all about the process of examinations which is being followed in our college. Sadakathullah College is an autonomous institution in Manon Manim Sundanar University. In an autonomous college, we have the privilege of framing our own syllabus for all the UG and PG programs conducted in our college. Also, we have the privilege of conducting examinations, evaluate the answer scripts, and publish the results. Of course, Manon Maniam Sundanar University awards the degrees to the passed out students based on the marks given by the Controller of Examinations Office. Semester system is followed in our college. June to November, odd semester, and December to April,
It's a even semester. Each semester has 90 working days. At the end of 22 working days, usually we will conduct a CAA test for all papers. The examination pattern of our college has two components, and namely, CAA, continuous internal assessment, and external semester examinations. CIA has components like CAA tests, assignment, seminar for all the PG students. For theory papers, CAA marks is 25 and semester examinations markers are 75 and total of 100 marks. CAA components, as I told you earlier, CAA test component is 20 and assignment or seminar it's 5. So totally 25. Average of best two CAA test marks will be taken into account. And for practicals, CAA marks is 20 and semester external examination is 30, totally 50 marks. Each semester, practical exams are conducted and CAA component for practical is CAA test, it is 15 marks and record mark is 5. So totally 20 marks for the practical CAA component and external semester examination component is 25 and record mark is 5. So totally 30 in the practical semester examinations. And for passing a paper in the external semester examination, out of 75 in the post-graduation level, the passing minimum is 38. Less than 38 in semester exam is fail. In total marks, CAA plus the semester examinations, for passing a paper, one should score minimum of 50 marks. Less than 50 marks in total is considered as fail. Actually, choice-based credit system is being followed in our college. And a grade point and grade details are as follows. Of course, marks 90 to 100, grade point is 10 and grade is O. 80 to 89, it's 9 grade point and the grade is A plus. And 70 to 79, it's 8 and grade is A. And 60 to 69, 7 grade point and the grade is B plus. And 50 to 59, the grade point is 6 and the grade is B. And less than 50 is deemed as fail. And greater than 80%, it is distinction. Semester exam application submission to COA office is through online mode. In the second month of a semester, the portal will be open for it. Students have to upload your form, examination form, along with the prescribed examination fees. Hall tickets can also be downloaded online 2 or 3 days before the start of the semester exam. Malpractices and sanctions. It's a very important constituent component. Students should not indulge in any form of malpractice like possessing bit papers, printed materials, cell phones, helping neighbors, copying from neighbors, asking answers from neighbor students, all are equally punishable. Students indulging in malpractice will be booked by the exam hall supervisor or by the squad members. The malpractice cases will be referred to the examinations disciplinary committee comprising of 7 members with the principal as the chairperson. The candidate should appear along with their parent in the committee for inquiry, and it will be an embarrassing position for your parents also. And the punishments may range from cancelling of all the papers written in the semester along with a fine of rupees 500 to debarring the candidate for 3 years. And the students will be permitted to write those papers only after 1 semester. So the students are strictly instructed and advised not to indulge in any form of malpractices. And grievances redressal committee
It is a very important committee, and the students can appeal your grievances regarding examinations to the grievances redressal committee through the control of examinations. The committee will hear your grievances and take necessary steps. And also, I would like to add few more points. Question setting and evaluation of answer scripts in our college are purely done by external faculty members from other neighboring esteemed institutions. And at the outset, I would like to say a famous quote of Dr. APJ Abdul Kalam, former president of India, that is, the collapse of education system leads to the collapse of a nation. And therefore, we have to establish a strong examination process in our college. And actually, we have established such a strong examination process in our college. And students, enjoy your period in the college and study well, behave nicely, learn more, write the exams well, and move out of the college with flying colors. Wish you all the best. May the Almighty shower His blessings on you. Thank you. Thank you, one and all. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Thank you very much for your detailed explanation on the Department of Control of Examinations. Thank you. Now I request Dr. A. Syed Mohammed, the Research Head, Department of Chemistry and IQAC Coordinator, to explain about the quality initiatives and activities in our college. Sir, please. Thank you, sir. Respected Principal, Dr. Mohammed Sadiq, sir. Respected Vice Principal, Dr. SMA Kaja. Deputy Control of Examination, Dr. SH Mohammed Ami. Dean of Arts, Mahadevan, sir. Dean of Sciences, Abdul Qadir, sir. Dr. Hamil Barsa. Dr. Chinathambi, Research Coordinator. The Deputy Control of Examination, Dr. Siti Jamila. NIRF Coordinator, Dr. Mohammed Hanif. The respected heads of the different departments, faculty member, and my dear students. On behalf of IQAC, the management and the principal, I welcome all the first year students. In this slot, I'm going to explain about the quality initiatives as well as some of the mechanism followed in our college. I'm very happy to share you that our college is an autonomous institution. We also an ISO certified institution. In the case of the National Assessment and Accreditation Council, we got 3.4 in the third cycle, one of the good score. So we bagged the second position in the Manomnium Sundaram University. We are also preparing for the fourth cycle. Inshallah, we hope that we will get more than 3.4 in the fourth cycle. In the case of the activities, the quality initiative taken by the principal as well as the management, I am going to discuss some of the important aspects in this session. So in our college, we are following the online admission. It's a very important aspect. Then the online internal examination, and also due to the pandemic situation, we follow the online, the external examination also. Then we started a new format that is called online evaluation. Then for each student, we are allotting mentors by the respective department heads. So you have to select the interdepartmental courses in the second semester as well as the third semester. So another important aspect is you have to select the appropriate NPTEL courses. That is already they highlighted by Dr. Sajinisha. And regarding the feedback, the IQAC is always conducting the online feedback for every semester. So you have to give the feedback about the faculty at the end of every semester. And also you have to give the feedback about the college facility at the end of every semester. And also we also expect your the feedback about the curriculum for each courses.
And also, as per the NAC guideline, we are conducting the student satisfaction survey. In these surveys, we will send a format to each and every student. So it is having 20 questions and as an objective, and one question from the descriptive part. So the each 20 questions, it will deals about the quality of the faculty, and also how they are teaching in the classroom. So about the curriculum, and also about uh, the important aspects discussed in the college. So these are some of the mechanism followed by the IQAC. On behalf of the IQAC, once again I welcome all the first year students. So I thank the organizer for giving me an opportunity to discuss about the quality initiatives and some of the activities done by the IQAC. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. S. Muhammad Hanif, the HOD of Department of English and Research Department of English, and the NIRF coordinator, to say some few words about positive attitude of students. Sir, please. In the name of the Almighty, the Most High, and the Most Merciful. Respected Principal, Dr. M. Muhammad Sadiq, Dr. Y. Syed Muhammad Khaja, the Vice Principal, distinguished guest of honor, Dr. Surli Andi, Controller of Examinations, Manonmaniam Sundanar University, Controller of Examinations of our college, Dr. S.H. Muhammad Amin, Head of the Department of Commerce and Bazaar, Dr. Hamil, Research Coordinator, Dr. Chinnathambi, Dean of Arts, Dr. S. Mahadevan, Dean of Sciences, Dr. S.M. Abdul Qadir, Deputy Warden, Dr. A.H. Maidin Badasha, IQAC Coordinator, Dr. A. Syed Muhammad, the Librarian of our college, Dr. R.R. Saravanakumar, Chief Coordinator, Digital Learning Center, Single Point of Contact, NPTEL, Chief Coordinator, Spoken Tutorial, IIT Bombay, and Head of the PG Department of Computer Science, Dr. Shajun Nisha, heads of the various departments of our college, the organizing committee members, Dr. M.A. Jair Hussain and Trimadi Priyadarshini, the tech team, and the postgraduate students. A pleasant good morning to one and all. In fact, our beloved principal and the distinguished guest of today covered what I wanted to convey to deliver to our students. They have almost covered what I intended to speak on this day for our students. Yet, I would like to sum up the ideas presented by our beloved principal and the distinguished guest of honor today. Dear students, attitude is a very important trait to be developed by every individual, because our attitude defines our personality. Attitude defines what type of person you are, how you are going to conduct yourself towards others, and how you are going to handle yourself in circumstances, various circumstances. Winston Churchill very simply says, attitude is a very small thing, but it makes a big difference. It's a very small thing, but it makes a very big difference in our lives. Psychologists say developing a positive attitude is a very important trait to be developed, try to be nurtured, try to be practiced by every individual, because it is more important that we have to be a positive individual
We have to be a positive personality throughout our lives, because it gives energy, motivation. Nurture these skills every day. They nurture these skills every day in their life to handle different kinds of situations, to handle various situations in their life. The very important thing is that believe in yourself. Trust thyself, believe in your worth. You have to believe in your potential. You need not wait others to appreciate you, others to congratulate you, others to felicitate you. You know your worth and you value it, you respect it, you esteem it, so that you'll be growing in your lives. This is very important. Another important trait people say is confidence, self-confidence. This program can be taken as an example to show how self-confidence is very important. Our beloved and respected principal convened a meeting yesterday morning to conduct this induction program for the PG students. It was planned yesterday. He convened a meeting at 8:30 yesterday. Just a day was given to Professor Abdul Qadir, the Dean of Science, and the Associate Professor of Physics Department. Just a day was given to him and his team. See the tremendous success of the program. In a day, he fixed a guest for the meeting. In a day, he has coordinated the people associating with the program. He has talked to the dignitaries. He has talked to important people. He has contacted the IQAC for creating the link. So much of work has been done. This shows the confidence of the coordinator. This attitude, this trait should be developed by every individual. So Marcus Garvey beautifully says, I quote, "If you have no confidence in yourself, you are twice defeated in the race of your life." If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of your life. It is true. If you will defeat yourself. You can be defeated very easily if you don't have self-confidence in yourself. In this place, your cognitive composition, cognitive compound plays a very important role, because your mastery over your subject, your confidence in your subject can boost up your morale, and that will prepare you to face any circumstances in your life. Another important thing, people say, psychologists say, happiness is very important. You can find happiness within yourself. You need not go out in search of happiness. It is within yourself. When you compare yourself and the people below you, you will get content in your life. You will get contented in your life. That will give you a sort of content in your life, satisfaction in your life. You'll begin to thank God where you are and where the others are. So happiness to be developed by us. It should be developed, it should be nurtured by individuals. When this becomes a habit, when finding happiness within you, within yourself becomes a habit, you will be growing and you need not rely upon the support of others. So self-reliance is more important, psychologists say. That the people, the confident people are not worried about their successes, their failures, their interviews, the things that come in their life as tests for them. So look within yourself, you will find happiness. Sincerity is another important trait to be developed by every individual, dear students. A positive individual with the right mindset can win people and win circumstances, the great thinkers, great psychologists and thinkers say. So they are aware of the work to be done and they learn and practice how it can be executed in a better manner to get better results and rewards. They will not compromise. Sincere people will not compromise with the sincerity, and they will be going on with their work in a very sincere manner. Determination, people say, is another very important trait to be developed by students and everybody.
literature students might have read one of the greatest novels written in the English language, titled The Old Man and the Sea. Ernest Hemingway's, one of the best novels ever produced in the literary circle, literary world, the Old Man and the Sea. The protagonist of the novel, Santiago, is a 90-plus-year-old man. His ambition is to hunt a whale. He was defeated by nature. He tries and tries, travels and travels. He was defeated by nature. He was killed by the whale, but he did not yield himself to his ambition. He did not give up his desire. He did not yield to the nature, though he was defeated by nature. A good example all can find in literature, especially in The Old Man and the Sea. So firm conviction will get rewards for you. Firm determination, your determination will bring you rewards in your life. So a right dose of hard work, effort, and determination will bring success to you in your lives. Truthfulness, that our distinguished guest of honor and principal talked about truthfulness, honesty, and integrity. These are all very, very important traits to be developed by students and everybody to transform ourselves as successful individuals. Reading is the best trait to be developed in our life. Our librarian, Dr. R.R. Saravakumar, was insisting on how to use the library for your betterment, to update your knowledge, to be current about things that happen around us. Reading is very, very important. That's why Francis Bacon says, reading maketh you a full man. Reading maketh you a full man. When you begin to read, automatically you will begin to write, automatically you will be able to speak. So what are the basics for your writing and speaking? Reading is the basis for your writing and speaking. So shed negative attitudes, control negative attitudes like anger, doubt, frustration, low self-esteem, and develop positive attitude, high self-esteem. Take care of your emotions, your feelings. Your life will be very successful. And I recommend a good book for you. It was written by Norman Vincent Peale, The Power of Positive Thinking. The Power of Positive Thinking by Norman Vincent Peale. You should know about Norman Vincent Peale. He was a very withdrawn personality while he was a boy. Norman Vincent Peale was a very withdrawn personality while he was doing his school education. Dr. Ben, the professor, the teacher of Norman Vincent Peale, noticed his potential and identified him as an outstanding performer. He called him one day, boy, what's the problem with you? What's the problem with you? He said, I lack self-confidence. The boy said, Norman Vincent Peale said, I lack self-confidence. I don't have confidence in my life. Even though I know the answers, answer for all the questions you raised in the class, I'm not able to stand up and answer the questions you asked to the students in every class. He encouraged the boy. Professor Ben encouraged the boy, and the boy is the author of million sold copies titled The Power of Positive Thinking. Everybody should read. Every student, every teacher, every man, every person should read the book titled The Power of Positive Thinking. It gives energy. Reading gives you energy. Good books are good companions. It gives good vibes to us to better our life. With these few words, I sum up my speech. I thank Dr. Abdul Qadir, the coordinator, the principal, the vice principal, and the organizing committee for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir. Now I request Dr. S.M. Abdul Qadir, the Dean of Sciences, to say some words about our curriculum. Sir, 5 minutes, please. Thank you, sir. Respected the principal, Dr. M. Mohammad Sadiq, sir, the captain of our Sadakathullah College ship, and all the other
administrative dignitaries of our college, good morning to you all. First of all, I wish to give the welcome note to all the postgraduate students who are going to, that is, enter in the Sadakathullah Appa College garden. As a Dean of Science and the coordinator of this program, I feel very much happy to introduce before you the features of the curriculum which we are going to have for the next 2 years. Okay, we are following the choice-based credit system, okay, in our college. Okay, the syllabus is following, we are following the UGC LOCF pattern. The program outcome, program specific outcome, and the course outcome are all designed based on the University Grants Commission's LOCF only. Actually, your that is a syllabus contains 4 components for the PG courses. The one is discipline specific core, okay, in which you are going to study the core subjects, okay, which are mandatory for you. The second one is a discipline specific elective courses, okay, that are as mentioned as the elective courses. Okay, you are having an option to elect these courses and you can earn special credits also. And the third component is interdepartmental courses. Okay, a student of one department can get the courses from the other departments also. Okay, thus you are having the option to the mobility, okay, in both horizontal as well as in vertical side. Okay, that is the major feature of the curriculum in our Sadakathullah Appa College. Besides that, the fourth component you are having is a project. Okay, the students are having freedom to frame their own project and they can do their project in the college itself. Okay, you are having a wonderful laboratory facilities. The students of almost all the science departments are already having a tie-up for doing the carrying out the project at IASC and in other prestigious institutions of okay, that is at national level. Okay, last year the students from zoology department has been selected, okay, to carry out their project at okay, TNAU Agricultural Research Center at Coimbatore, and the students from the chemistry department, postgraduate chemistry department, have been selected to work for their project at Indian Institute of Science, Bangalore. Hope we are here to give you the best from our side, and hope that is you will utilize this Okay, thank you, sir. Now I request Dr. A.H. Bakidin Badshah, the Deputy Warden of our college, to say a few words about our hostel facility. Sir, please. Thank you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Almighty, the most benevolent, the most merciful and compassionate. Respected Principal, respected Vice Principal, respected Dean of Arts, respected Dean of Sciences, respected NIRF Coordinator, respected various faculty members, and my dear PG students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Very good morning to one and all.
I would like to share some information regarding hostel within 3 minutes. We have 3 hostels in our campus, one for boys and another 2 for girls. Boys hostel established in the year 1971. Girls hostel established after our college became co-educational from the academic year 96-97. Our college provides excellent hostel facilities for boys and girls. The following facilities are available in our hostels. That is, number 1, uninterrupted power supply. We have separate generator in boys hostel and UPS system in girls hostel. Number 2, RO drinking water provided to all from the in-house plant. Number 3, medical facility available with the free medicines provided to sick students. And also, doctor also visit our hostel every Monday. Then EP, ABX system and telephone facility available. Fully equipped share rooms also there. All the newspapers and employment is provided. CCTV cameras are also available for safety and security. Then caretakers and housekeeping services are provided in all hostels during the day and night. Then very important one is mess charges will be calculated on the basis of the dividing system. Now I would like to explain about our menu. That is morning coffee, then breakfast Monday to Sunday solira. That is upuma Monday, Tuesday pongal, Wednesday idli, Thursday bread, Friday ragi semia, Saturday dosai, Sunday பூரி. அதே மாதிரி லஞ்ச் வந்து ஒரு அருமையான சாப்பாடு. மண்டே மட்டும் வெஜிடேரியன் சாப்பாடு, சாம்பார், ரசம், முட்டை, அப்பளம். டியூஸ்டே வந்து மீன் குழம்பு, மீன் பொரியல். புதன்கிழமை சிக்கன் 65, சாம்பார், ரசம், பொரியல், கூட்டு. அதே மாதிரி வியாழக்கிழமை தர்ஸ்டே வந்து நெய்ச்சோறு, பீஃப், முட்டை, சாம்பார், சம்பல். ஃப்ரைடே சிக்கன் பிரியாணி. சாட்டர்டே முட்டை பொரியல், கூட்டு, கட்டிப்பருப்பு. சண்டே பீஃப், முட்டை, சாம்பார், ரசம், தக்காளி கூட்டு. ஒரு அருமையான சாப்பாடு. அதே மாதிரி ஈவினிங் 5 o'clock டீயோட சேர்த்து கருப்பு கொண்ட கடலை, சிறுபயிறு, வெள்ளப்பட்டாணி, மொச்சப்பயிறு, தட்டாம்பயிறு இது கொடுக்கப்படும். அதே மாதிரி டின்னர்ல இடியாப்பம், ஒரு நாள் இன்னொரு நாள் புரோட்டா, தென் சப்பாத்தி, 4th டே வந்து குஸ்கா, அது மாதிரி புளியோதரை, லெமன் சாதம். இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு சாப்பாடு. இதனுடைய காஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு 75 rupees தான் இது வரைக்கும் ஆயிருக்கு, அதுக்கு மேல ஆகாது. ஸோ மந்த்லி ஆவரேஜ் சார்ஜ் 2200 rupees தான் வரும். எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம கல்லூரிக்கு ஒரு அருமையான வார்டன், நமது கல்லூரி முதல்வர் அவர்கள். மாணவர்களுக்கு இது குறை இருக்குங்கிறது அவங்க வந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடியே செஞ்சிருவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்லூரி முதல்வர் இங்க இருக்கிறதுனால ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பை எல்லோரும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். Thank you very much, sir. It's only a non-vegetarian menu, but you have a pure vegetarian also. Don't worry about that. ரெண்டு இருக்கு சார். Vegetarian students also can have pure vegetarian. Vegetarian சாப்பாடும் உண்டு, NV உண்டு. ரெண்டு பேருக்குமே இந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் சார். Yes, it is choice based. Thank you very much, sir. Now I request
Dr. Zeenat Basira Madam to present the vote of thanks. Before that, really I feel very happy that the organization of this launching ceremony is by Dr. Abdul Qadir and his team. They have taken a very tremendous step, as said by Dr. Muhammad Hanif. Just one day was given because most of the colleges have already started the course, first year PG courses. And as we are having a lot of discussion among the start of the course of the first year PG, because already another 15 days are also there to fill the admission process. Even though we have further 10 days to fill the admission process, almost all the courses have filled up. Only 1 or 2 courses are actually having a few vacancies. Even though within a short span of time, the organizers really have made a wonderful effort, as pointed by Dr. Anip. They have given this whole function live on YouTube, and also recording all those the speeches by various faculty members, one of the departments, and the chief guest and all. Today is a first day for all the first year PG students. Let the whole experience for the coming 2 years be happy, much happy, and encouraging, and the foundation for your future goals, and a stepping stone for your future dreams. So with these few words, I express my heartfelt thanks to all the organizers, the Vice Principal, Dr. Syed Mohammed Khaja, the Dean of Arts, the Dean of Science, the NIRF Coordinator, the IQAC Coordinator, the DLC Chief Coordinator, and the Bazaar, and the Research Coordinator, for all the senior most faculty members, for all supporting us the conduct of this function, and the whole success story is because of all of you. Each and every one of you is in the whole success. So with a great prayer to Allah the Almighty, let us travel in this endeavor in a very courageous and encouraging and happy way, so that we all reach our greater heights. Now I request Dr. Zeenat Basira Madam to present the vote of thanks. Thank you, sir. Can I proceed, sir? Please. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. A warm and graceful morning to our most valued Honorable President, Honorable Secretary, Management Committee members, our beloved Principal, Chief Guest of the program, Vice Principal, learned professors, parents, students, and everyone gathered here. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who work really hard to make this students' induction program happen. First of all, I extend my most sincere thanks to the Almighty Allah for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event great success. I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Dr. A. Surliandi, Controller of Examination, MS University, who spared time from his busiest schedule to grace this occasion. A special mention to our respected beloved principal, Dr. Muhammad Sadiq, for being a catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. I would also like to thank our respected vice principal, respected controller of examination, deputy controller of examination, respected dean of arts, dean of science, respected IQAC coordinator, respected Bazaar, respected NIRF coordinator, respected research coordinator, Head and PG Department of Computer Science, SPOC, NPTEL courses, Dr. Shajunisha, our librarian, sir, our deputy warden, sir, for their valuable address. Our sincere gratitude goes to our organizing members, committee members, heads of various faculties, staff members, parents, and students, and well-wishers for your rock-solid support system and encouragement. Last but not least, a big thank you to each and every one of you who made this students induction program a very grand success. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. At 11:30, I request all the first year PG students to go to their concerned
HOD's WhatsApp group. They will be conducting the Zoom meeting or whatever or Google Meet meeting for you specifically. 11:30 that meeting will be started by the corresponding HODs. I request all the PG first year students to join there. This is the first day. So please don't miss the class of the first day class. They will be explaining about the department, about the resources, about the faculty members, and you can enjoy the first day by chatting with them. Now I request all the first year students and the corresponding faculty members to start your session at 11:30 so that you could handle the first day of this first year PG students in a very happy manner. Thank you very much. Now let's close the event with the great thanks to the Allah the Almighty. Thank you very much.